Touch it and got it. Okay, we're on. Dieses Meeting wird per Livestream übertragen. Alles okay oder nicht? Ich glaube, It ja. is going live on YouTube. Das machen die. Nasser, start. We're going to start now. Ready? Ready. Start, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. This is Naz Hussain joining from Houston. We have arranged this meeting today to honor and remember Moinul Haq Masood and pay respect and tribute on his first anniversary. Moinul Haq Masood passed away on 26th August 2020. It was devastating for the family that Masood lost his wife also on the 9th of July, just 7 weeks before him. In the last 1 year, we continued to remember Masood. I will call him Masood since I studied together. We, the geoscientists, continued to remember Masood by organizing geotechnical lecture sessions with different topics every month. Masood was a true gentleman from his young life. I knew Masood from 1965. In the first year of university life, we used to share an old and very much beat up bicycle. We became bicycle buddies. This was our means of transportation to university from home. We graduated, went for interview on the same day, got job offer on the same day, left Dhaka for Chittagong on the same day, and joined Oil and Gas Development Corporation. During my working life at Chittagong and my university teaching career, till we got separated in 1976, I have never seen Masood to raise his voice to anyone. Everyone liked him. He was very dear to everybody. I never lost contact with Masood, although I lived far away. His last 2 to 3 years were very sad. He could not recognize even the family members at the end in those years. I met him in April 2018. He couldn't recognize me. Anyway, there will be a slideshow now on the life of Masood with the photos I received from the family. Let's watch that slide. I will come back after that. Sir. চালু হয়নি এখন এটা। এই এটা একটু যাবে কেমনে এই পাশের ইয়েটা স্ক্রিনটা? Nasser, slideshow. I'm sorry, I think you were disconnected. Let's go and watch that video. Aziz, give me the control of the video. Yes, I did. I did.
Nasser, did you play the video? Ashish, can you take over? No, sir, I don't have the video. Can you hear me? Yes. Yeah, but video is not running. Huh? Video Okay, is sorry. not- Hold on. Sure, something is wrong. Nasser, play the video first. I'm trying to, but Double click it. can you? No. Nasser, just start the sharing. Start the video play first, then share the video. No, Nasser, you have to play the video first, then share the player with the shared screen. Can you hear now? No, I did No. share. no. Yeah, it's coming. We are Yes, hearing the music only, not the video. Nasser, just play the video first and then Okay. start the sharing. And from the sharing screen, select the player. Okay. During this time, Josim can give us a hint what will be going on after that. now my suggestion is that Nasser, please forward it to Mr. Aziz. Then Aziz will play it later on and Okay, we can proceed further, please. let's see again one more time. No, Nasser, you have to share the video player, not the screen. I did. No, but we are seeing only your screen, not the player. We did it last time. Okay, sir, relax. Send me the video. We'll try it later. So for the meeting. One more time. Is it coming? No. It's only your desktop, your screen. This is. Okay, relax, sir. No problem. Send me the video. We are carrying on the meeting. Okay. By this time, I think Josim, you take over and start with Rohidul Islam Khan. Okay, let's see. Dr. Talent will talk first. Okay, let's see. Sorry for the inconvenience. Yesterday we tried everything worked fine. Today we have a very respected guest with us who still remembers Masood. Masood was very dear to him. Masood with three other of us did our master's thesis under him. He had memorable trip with Masood to Sylhet Surma Basin area and many other places. We therefore went very deep into the Chittagong hill tracts and visited Matamurong tribe with him. The man who always loved our Bangladeshi tea, especially on the roadside kacha tea stall in the village,
Please welcome Dr. John A. Talent, Emeritus Professor, Macquarie University, Sydney, Australia. I will request Masood's daughter, Maheen, Tazeen, and Orin to come forward one by one and introduce yourself to Dr. Talent. After that, Dr. Talent will say a few words on Masood. Later, we will request another respected guest from Germany, Dr. Jürgen Light, who worked with Moinul Haq Masood for many years. Most of you know him. So first, here is Dr. John A. Talent. Dr. Talent, go ahead, and Maheen, introduce yourself. Hello, everyone. Good evening. I'm Maheen Tabassum, eldest daughter of Mir Moinul Haq. Okay, Tazeen. Hello, Is it- Professor Talent. I'm not sure if you remember me. I went to study in Macquarie University in 2009. And You raise your hand. Okay, oh, did Yeah. I? Okay. yeah. Okay, yeah. So you took me around, you helped me find my house. We went for lunch and breakfast, and even I had my Christmas lunch at your place. So it's really nice to see you again and to see you in good health. And thanks for joining. It means a lot. Thank you. And where is Orin? Lovely to see you. Here I am. Good evening, Dr. Talent. We have heard a lot Hello. about you. I'm the youngest daughter of Moinul Haq, your student. Yeah. Nice meeting you. Okay, Dr. Talent, go ahead. Say a few words about Masood. Okay, he was a wonderful student to have. And as you said, we did a lot of traveling around the Chittagong Hills in the rivers there. Awesome. A lot of interesting জি stratigraphy. ভাই ভালো আছেন? And it's good to see Fareed again. Thanks. So I think it's about time I went to St. Martin's Islands again with him. He did a lovely thesis there as a contemporary of Masood. And did you come with us to the Chittagong Hills, Fareed? Fareed, he's asking. Did you go to the hills? Good to see you. Excellent. Good. Did you come on one of our Chittagong Hills expeditions as well? Yeah. Yeah. And it was a wonderful adventure that Masood and I had with a motorboat along the Surma River to Takagut. And we're very lucky there. Absolutely beautiful limestone outcropping under the border. And we were lucky, we sampled when we got there, and we were awakened the next morning by an enormous bang. We went outside and here was the Indian Army, a group of them and a group of the Pakistan Army with guns pointed at each other's heads. The section we had looked at, which went in under the border, had fallen down. And it was fortunate that we had sampled it the day before. But that area is exceptionally beautiful, the whole Surma River, just at the foot of the mountains there. And when we got back to Sylhet and to Dhaka, Masood worked absolutely brilliantly every day until midnight or much later, making
an enormous amount of thin sections and produced an absolutely beautiful thesis. And it's very sad that he's no longer with us. I have very good memories of my time in Bangladesh because we went everywhere and we had Masood on most trips we had. And I miss the place very much. I'd like to come back again and meet up with more of my old students, some of whom are no longer with us. So I'm not sure what else I need to say. I'm running out of words and place names and so on. But it was all wonderful fun. It's good to be here tonight and see all you good people looking much younger than I thought you would look. And that's good. And did you see my daughter here, Nadia? Some of you will remember her as rather smaller than she is now. Different coloured hair. So is mine. Yeah. Good to see her. I talked to her last night. Mm. Okay, thank you, Dr. Talent, for your valuable words. Thank you. Thank you And, for having me. Right now, I will request Jashim to take over and request Dr. Jargon Light to say a few words. Jashim, go ahead. Joshim, sir, unmute, please. Jashim, unmute kore now. Oh, thank you, Mr. Naz Hussain. Now I like to request Dr. Jurgan Liz from Germany. He spent a lot of time in Bangladesh as a consultant in German Geological Advisory Group. He also wrote a book regarding stratigraphy of Bengal Basin. And now also he is also now writing another book regarding also Bengal Basin. And he also formed a stratigraphic society in Bangladesh. A lot of geologists, including Professor Budrul Imam, Najim Ahmed, Manohar Ahmed, Moinul Haq, and many others involved in that stratigraphic committee. This is the excellent work. I think Dr. Jurgan, now he is communicating with Mr. Budrul Imam and others regarding this issue. Now I like to request him to, I think, share his memories with me, Moinul Haq. I'm very glad that I get a chance to do this kind of spending honor to Moinul Haq. When I came to Bangladesh, this was in January 1977. We had no office in the beginning, but Petro Bangla at this time was very keen to provide us with good offices, big offices. And in that time, slowly we met each other, Moinul Haq and me and the German advisory group. And one dear friend was also at his side many times, which was Mr. Maruf Khan. He was a kind of manager for our geological advisory group. And in the years to come forward, I got strongly engaged in the stratigraphy of the Bengal Basin as far as Bangladesh and West Bengal. And in that time, Moinul Haq was very much interested in these questions which we put up within our group, especially I did it. And so we were once invited
with our colleagues and friends in the ONGC head office in Kolkata. And they were very interested in our thesis, which we had in mind, that stratigraphic might be different than it was considered at that time. And Monel Hock and my friend Nazim, we got a chance to be invited by ONGC to visit the Wadia Institute near Dehradun. And we had a beautiful trip. We flew by plane to Delhi, and from Delhi we had to take a taxi in the night to reach the Wadia Institute, a little bit already up mountains. And on the road, I remember there were many checkpoints, and we were very thoroughly controlled what is in the car, but we were not allowed to drive with a single car further on to Wadia Institute in Dehradun. We had to wait until 3 or 4 or 5 cars came together, and then in one package, these cars moved to Wadia Institute. And then we had very hot discussions with the Indian colleagues. And the outcome was, I put it also on the geological side, together with Monel Hock, to check the Indian evidences which they had on their side. And we were surprised that they could follow my or our interpretation from the German group, which was very closely to the opinion of the Indian colleagues over there. And so slowly, Mr. Monel Hock was starting to rethink his stratigraphic background, which he had in mind, and mine. And this was always a very intensive discussion between both of us. But in the end, it was maybe, I left Bangladesh in 1983. We met many times, and he told me that he might also think that this the thesis that the sediments in the Bengal Basin within Bangladesh and West Bengal must correlate with each other. So we took this as a kind of invitation to carry on with our work. And the more the Prakhla Seismos stepped into Bangladesh and shot a lot of digital seismic sections, Monel Hock and I, we had many, many hours in discussion on this issue, the stratigraphic age. And we also made field trips together. And I remember one day when I, my wife, and the Monel Hock's family, we wanted to go to a monastery towards the east, near Badrabad. I forgot the name of this area. Maybe somebody from your side knows this kind of red brick houses in a kind of a mosque-like house. And we had to cross a railway road, and just in front of the railway road, the car stopped and couldn't move any further. And we stepped out, his 2 daughters, his wife, my wife, and everybody was trying to push the car across the railway road. It was very hard, and we did our very best to get a result, the car moving forward. It was a very uneven road with big rocks on the road, but we managed to get over the railway blocks, and then with high speed came a railway train, just in the moment when we had left the railway tracks, and we were very much relieved that this could have been a very dangerous crash
with unbelievable results. But we were happy, and our breakfast and lunch, we just laid down on the meadows, in the grass, and had a very nice late breakfast and a very good lunch, which was all put from the jeep into our small place there. This was a very nice, very bright remembrance, which I always have from Monroe. And later on, we came very close to each other, and we discussed our prime thesis with the stratigraphic age many times. And when I left Bangladesh in 1983, we did and kept a very close contact by mail traffic, one side to the other side. And I had the feeling that he was also a very strong man saying, yes, you might be right. And this gave me always a big push that I should carry on with this work. And this is still my remembrance to him. We spent so many hours in discussions, and this gave me always a good feeling to go ahead. And I guess for Mr. Moinul Haq, it was the same. And I was deadly sad when one of his daughters mailed to me that he passed away. And there were some tears in my eye, I have to confess, when I heard this message. This was my contribution. Thank you very much for your listening. Thank you, Dr. Liz, for your excellent memories with Mir Moinul Haq. Now I will speak in our mother language, Bangla. Sure. আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে মনিউল ভাইয়ের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, পরিবারের সদস্য এবং মনিউল ভাই যাদেরকে হাতে কলমে তৈরি করেছেন, তাদের কলিগ, একত্রে চাকরি করেছেন, অনেকেই এখানে আছেন। তাদের মধ্যে আমি মানে সবার নাম হয়তো এখন উল্লেখ করব না, কারণ একে একে আমরা বলবো। জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ, উনি ওনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্থানীয় ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, উনি উপস্থিত আছেন। জনাব এম এ মতিন, উনি বাখরাবাদ এবং জালালাবাদ গ্যাসের এমডি ছিলেন এবং জিওলজিক্যাল ডিভিশনে একত্রে দীর্ঘদিন তারা কলিগ ছিলেন। জনাব ফরিদউদ্দিন আহমেদ আছেন, জনাব মুস্তাক আলী ওনার বন্ধু আছেন, জনাব সুলতানুল ইসলাম, উনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, তিনি আছেন, জনাব আজিজ খান আছেন, বাপেক্সের যে এমডি বর্তমান তিনিও আছেন, আরো অনেকেই আছেন। তো আমরা একে একে অনেককেই আমরা বলবো, তারা যাতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে। সবাই মনিউল ভাইয়ের অত্যন্ত মানে সুহৃদ ছিলেন, তারা মনিউল ভাইয়ের গুণমুগ্ধ অনেকেই আছেন, অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে যাবেন। তো এর মাঝখানে আমাদের এর ফাঁকে আমরা মনিউল হকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা আছে, সেটা জনাব মনোয়ার আহমেদ সেটা পাঠ করবেন, আমরা একসময় বলবো, এবং মীর ফজল করিম আছেন, তিনিও পাঠ করবেন। তারপর যদি আমাদের ওই ভিডিও যেটা তৈরি করেছেন মনিউল ভাইয়ের স্মৃতি নিয়ে, সেটা আমরা প্রদর্শন করব, সেটা উপযুক্ত সময়ে যদি সেটা আমরা সমাধা করতে পারি। আমি এখন অনুরোধ করব ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ, যে উনি মনিউল ভাইয়ের সঙ্গে ওনার যেই স্মৃতি আছে সেই স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা আমাদেরকে কিছু বলেন। ধন্যবাদ। আমি অবশ্য 1-2 মিনিটের বেশি বলবো না। আমি জাস্ট আজকে জয়েন করে যে মইন মাসুদ আর কি ওকে বলতাম, বেশিরভাগ আমরা মাসুদ বলতাম। আমি ঢাকা কলেজ থেকে মইনকে চিনি 1963 সাল থেকে। তারপরে আমরা দুজনে আইএসসি-তে ছাত্র ছিলাম। আমি আইএসসি পাশ করে ইকোনমিক্সে ভর্তি হলাম, আর মইন জিওলজিতে চলে গেল। তারপর আমার সাথে প্রায় দেখা হতো বিভিন্ন ইস্যুতে, কারণ একই ব্যাচের আমরা ছাত্র। নাচ তো একই ব্যাচে ছিলেন,
এবং আমার অন্য সায়েন্সের বন্ধু বান্ধব সায়েন্সের অনেক ছাত্ররা। মইনের ব্যাপারে সবাই আপনারা বলেছেন যে অত্যন্ত স্বল্পভাষী, অত্যন্ত মৃদুভাষী, কোনোদিন বিরক্ত হতে দেখিনি। খুব লো ভয়েসে কথা বলতো, বাট ভেরি ফান। লো ভয়েস মানে একেবারে কাতর হয়ে কাচুমাচু হয়ে কথা না, সেটা অত্যন্ত ফার্ম ছিল। আর টেকনিক্যালি ওয়াজ ভেরি ভেরি এফিশিয়েন্ট, সেটা অবশ্য ওটা আমার বিষয় না। আর আমি রাজাবাজারে প্রায় ওর বাসায় যেতাম, সময় পেলে না, যখনই আসতো দেশে আমি যেতাম, আলাদাভাবে আমি যেতাম ওখানে। শেষের দিকে মইনের কিছুটা, মাসুদের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে স্মৃতি নিয়ে, কিন্তু আই ওয়াজ সারপ্রাইজ। আমার সাথে শেষ দেখা হলো বোধহয় 19 দিকে, প্রথম দিকে আমি গেলাম, চুপচাপ বসেছিল, তখন ভাবিও বেঁচে ছিলেন, ভাবির শরীর অসুস্থ ছিল। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি চিনতে পেরে, তো আস্তে আস্তে বলে সালাউদ্দিন না, চিনতে পারলো। মানে আই ওয়াজ এ লিটল বিট সারপ্রাইজ যে চিনতে পারবে কিনা, তাই বসো। আর খুব আস্তে আস্তে কথা বলো। যাই হোক, স্মৃতিগুলো আছে মইনের। আমরা মইনের জন্য দোয়া করি। মইনের মেয়েরা আছে, মইনের ভাই আছে মফিজুল ইসলাম। মবিনকে আমি অনেক আগেই মবিনের সাথে পরিচয় ছিল, দেখা হয় না বহুদিন। মবিন কানাডা প্রবাসী। আর এইখানে আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন রফিদুল ইসলাম ভাই আছেন, রফিদুল ইসলাম খান। কারণ আমার বড় মেয়ে জিওলজির ছাত্র, আজিজ আহমেদ ওনার নাম। অনেক হয়তো চিনবে, নাচ তো চিনবেই। আমার মনে হয় বদরুলও চিনতে পারে, আজিজ। আমার ভাই 6 ফিট 3 ইঞ্চি লম্বা ছিল, মানে বিশাল দেখি। আজিজ আহমেদ, হ্যাঁ, ডক্টর আজিজ না, উনি আজিজ আহমেদ। উনি বেসিক্যালি উনি জিওলজিস্ট, তারপর নাগরাতে যান, পরে উনি ইউএনএইচসিআর এ জয়েন, ইউএনএ ছিলেন, ইউএনএইচসিআর এ বহুদিন ছিলেন, ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশন ফর রিফিউজি, অনেক জায়গায় পোস্টিং ছিল ওনার, শ্রীলঙ্কা, ইরাক, হংকং, লাস্টে জেনেভাতে। ওখান থেকে রিটায়ার করে আসেন। উনি মারা গেছেন 2011 সালে আর কি। রফিদুল ভাইয়ের ক্লাস ফ্রেন্ড। যাই হোক, আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। I'm sorry, Professor Allen, the professors of Moin. I had to speak in Bengali, but you have eloquently spoken about Moin Masood. Thank you very much. I'll take leave. আমার আবার আরেকটা ওয়েবিনারে যোগ দিতে হবে। একটা আমাদের সিভিল সার্ভিসের লোকজন তো অনেকে জানে না, অনেকের মতো তারাও মারা গেছেন। একটা দোয়া অনুষ্ঠান হবে সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান, যারা সিএসপি জানে সেখানে। সবাই ভালো থাকেন, মসজিদের জন্য দোয়া করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Salahuddin. Yoshim, go ahead. প্লিজ, থ্যাংক ইউ ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ। আমি এখন অনুরোধ করব জনাব রফিদুল ইসলাম খান সাহেবকে বলার জন্য। রফিদুল ইসলাম খান সাহেবকে আমাদের নতুন জেনারেশন হয়তো জানেন না। বাংলাদেশ জিওলজিক্যাল সোসাইটি গঠন পর্বে মনিউল ভাই এবং তারা যারা প্রথম সারিতে ছিলেন, তিনি একজন। বাংলাদেশের জিওলজিক্যাল সোসাইটি প্রথম সভাপতি সম্ভবত উনি ছিলেন, মনিউল ভাই সেক্রেটারি ছিলেন, এবং বিভিন্ন সময় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, আমাদের ভূতত্ত্ববিদদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উনি সোচ্চার ছিলেন। আরেকটা বিষয় আপনারা জানেন না, যখন সিমিটার তেল ক্ষেত্রটা যখন আপনার সেই সময়ের গভর্নমেন্ট সিমিটারকে দিয়ে দিল, সেই সিমিটার কোম্পানিকে, সেই সময়ে রফিদুল ইসলাম ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা, মনিউল ভাই ছিলেন, আমরা অনেকেই ছিলাম, যাক সবার নাম হয়তো বলবো না, তারা আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন কমিউনিটি, তাদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করি এবং তাদের সঙ্গে আমরা মিলিত হই। যার নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের আমাদের রফিদুল ইসলাম খান সাহেব। আমি ওনাকে অনুরোধ করব যে ওনার স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা যদি আমাদেরকে কিছু শেয়ার করেন। Thank you very much. Thank you all. First of all, I want to express my heartfelt thanks to the organizer of this first death anniversary of one of my rather younger brother, rather than a geologist and known to be Moinul Haq. I don't like to go on with
I'll say in Bengali, I beg pardon to the two distinguished guests speaking in Bengali in my whole language rather than going with English, which also I can go on. So, এই বলে আমি প্রথমেই মইনুল এবং তার ওয়াইফের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তার 3 মেয়ে এদের প্রতি আমার সহানুভূতি জানিয়ে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। পরিচয় এখানে সবাই আমাকে করে দিয়েছে, জসিম অনেক বেশি। এখানে মোটামুটি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেব ডিসকভারি, মানে কলম্বাস যেমন ডিসকভারি করছিল আমেরিকা, ও নাজিমও 7 বছরের মধ্যে দেখা নাই, হঠাৎ করে এই 7 দিন না 10 দিন আগে আমাকে ফোন করলো যে এই রফিক ভাই আপনার দিশান দেন। তা আমি এটাকে একটা ডিসকভারি বলি, বাট ইট ইজ গুড ডিসকভারি। কারণ আজকে আমি যে গ্যাদারিংটা এখানে দেখছি, এটা আমার জীবনে এইরকম অর্গানাইজেশন করা আর দেখিনি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইন মাই লাইফ। মোটামুটি 50 বছর ধরে আমি অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করি, তার মধ্যে a very good organization. They involve all friends, all people, occasion যদিও খুব কঠিন, আমার কাছে কিন্তু মরাটা খুব কঠিন না। মরাটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেস, যে কোনো লোক আমরা মরবই করব, এই জন্য মরার জন্য আমি শঙ্কিত না। আমি সাধারণত শঙ্কিত হইলাম আগে যে মরার পরে যে ফ্যামিলি রেখে যায় তাদের অবস্থা কি, তারা কি অলরাইট আছে কি আর না আছে, সেটা একটা মেইন ফাংশন হয় আমাদের যারা আমরা তার সহকর্মী ছিলাম। আর তারপরে 2 নাম্বার হইল বা 1 নাম্বার হইল যে মরার এখন আফটার ডেথ নাথিং, তাকে দেওয়ার কিছু বা তার কাছে পাওয়ার কিছু থাকে না, এক্সেপ্ট প্রে টু গড for the salvation of his departed. হলো এটা একটা কাজ হয়। তাহলে আমার 1 নম্বর কাজ হলো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, তার আত্মার শান্তি। 2 নম্বর কাজ হলো তার ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ রাখা, ইফ দেয়ার এনি নিড অর এনি প্রবলেম আমরা যেন সাহায্য করি। 3 নাম্বার হইলো এই যে আজকের আলোচনা, আমরা তার জীবনের ভালো মন্দ সব কাজ আলোচনা করব, ভালোগুলো গ্রহণ করব, মন্দগুলা অর্জন করব, আলোচনা করব। তো মইনুলের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো 72 সন। 72 সন থেকে যখন জিওলজিক্যাল সোসাইটি ফর্ম করি, তখন 2-1 ভেরি ইয়াং চ্যাপ আমাদের সাথে আসতো মাঝে মাঝে। তো আমি তার মধ্যে একজন হলো প্রফেসর খলিল চৌধুরী, আরেকজন হইলো মইনুল, আরেকজন হইলো মশগুল। এরা 2-3 জন থাকতো 72-3 তো তখন থেকে মইনুলের চিনলাম, কিন্তু প্রথম দিন কথায় যা বুঝলাম ভাই উনি সয়েল সায়েন্সে, নজরুল ইসলাম খান নাম, সয়েল সায়েন্সে পাস করছে। তখন আমি তার ছোট ভাইয়ের মতোই আই ইউজড টু ট্রিট। তারপরে যখন শুনলাম যে তার বাড়ি হইলো ঢাকায়, ওই জায়গায়, তা আমি যেহেতু ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের লোক, ন্যাচারালি আই হ্যাভ এ গুড ফিলিং। তো এনিওয়ে আমি সময় নষ্ট করব না, আজকে শুধু একটি কথাই বলবো, আই ফাইন্ড ইন হিম not only a good scientist but a good man. That is the quality in him. মোটামুটি হইলো শুধু বিজ্ঞানী হইলেই বা কাজ হইলেই হবে না, মানুষ হিসেবে ভালো। I find Moinul in my life a very good man. অন্তত সে জীবনে তার অনেস্টি বলতে যা বলে, ইন্টিগ্রিটি যা বলে, এবং মোটামুটি হইলো তার সিনসিয়ার ডিভোশন অফ লাইফ ইন সার্ভিস লাইফ। যদিও সার্ভিস লাইফে আমি জড়িত ছিলাম না, বাট আমি জানি না, একদিন ওর একটি বক্তৃতা শুনছি ড্রিলিং সম্পর্কে, যে হাউ জিওলজিস্ট মেক ডিপ ড্রিলিং। সেটা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি বক্তৃতা দিচ্ছিল, আমিও মাঝে মাঝে যাইতাম। I was attached to
ফর এর ইনফরমেশন বোধ জানে কিছুটা, আমি 75 থেকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে জড়িত ছিলাম জিওলজি ডিপার্টমেন্টে, যেমন 75, 77, 78 ঢাকা ইউনিভার্সিটি, সেরকম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, সেরকম রাজশাহী ইউনিভার্সিটি। কাজে আমি মোটামুটি এখানে সুলতান আসছে চিনি, এখানে ইউনুস চিনি, বজরুল ইমাম চিনি, যারা চাকরি করতো তাদের চিনি। কাজে যাদের চিনি তাদের চিনলামই, আরো নতুন দেখা আমি ইমপ্রেসড যে হাউ ইউ অ্যারেঞ্জ দিস বিগ থিং এন্ড কালেক্টিং টু মেনি পিপল। এবং আমার অ্যানাদার ছোট ভাই, এই মাত্র একটু আগে বললেন, এই মিন্টু ডাক নাম, এবার আমার ডক্টর সালেউদ্দিন, গভর্নর স্টেট ব্যাংক, সে আমার ছোট ভাই, অ্যানাদার ছোট ভাই, কারণ ওর বড় ভাই আমার বন্ধু সাই। তাইলে আমি দুটো কথা এখানে বলবো, এরপর আমি হয়তো বেশিক্ষণ থাকবো না, আমার একটু অসুবিধা আছে, এই জন্য যাবো। একটি কথা হইলো, তাইলে আবার বলি, কোনো মানুষ মারা গেলে একটি কাজ করতে হবে, আমরা আল্লাহর কাছে তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা। ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। 2 নাম্বার, তার ফ্যামিলি একটু খোঁজ নেবো যাতে যদি দরকার হয় সাহায্য করা। 3 নাম্বার, তার উপরে আলোচনা করে তার জীবনে যে ভালো কাজগুলো করছে সেইগুলো আমাদের জীবনে প্রতিফলন করা, এবং যেগুলা খারাপ কাজ আমরা কিন্তু কোনো আলাপ আলোচনায় কোনদিন খারাপ সাইডটা নেই, সেটাও কিন্তু আনতে হবে, সেইগুলো বর্জন করা। তো তাইলে তার আত্মা শান্তি পাওয়া। এখানে আমরা দেশের এখন গ্লোবালি উই আর বিং COVID-19, আমরা এখন সবাই খুব পেরেশানিতে আছি, সারা বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষ। Another problem is coming ahead for next 50 years, 100 years, global warming. That will continue. এই দুটো জায়গায় রফিকুল ইসলাম ভাই, আপনার এই সম্প্রচারটা, আপনার কণ্ঠটা আমরা অনেকেই শুনতে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় যে লাইন national development planner, I know. সবসময় কানেকশন নর্মাল থাকে না, আপ ডাউন হয়, ফ্লাকচুয়েট করে, এই জন্য একটু প্রবলেম হয়। তো যাকে আমি আবারও, আমি কিন্তু এখন ডিজাইন দিব, ডিজাইনকে শুদ্ধ বলি, ইট ইজ এ গুড অর্গানাইজেশন ইউ মেড, নাম্বার 1. Number 2, you do it in future for everybody of us. Number 3, you do talk on science, which Nadim told me they always do it, and involve people like today's to the decades, but also to the development of the people of Bangladesh as well as the human beings on earth. Thank you very much. Thank you. This is all from me for today. Thank you. And I'd like to take leave. Thank you. Thank you. ধন্যবাদ রফিকুল ইসলাম ভাই। আমাদের যে ভিডিওটা সেটা হয়তো প্রস্তুত হয়ে গেছে, সেটা আজই যখন প্রদর্শন করবেন ভিডিওর পর। আমরা আরেকটা বিষয় বলি যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একজন উপস্থিত থাকার কথা ছিল জনাব মুক্তাদি সাহেব, তার জন্য আমরা একটা শোক প্রস্তাব পাঠ করব। ভিডিওটা আমার মনে হয় আজিজ প্রস্তুত হয়ে গেছে, সে প্রদর্শন করবে। বললো তো এখানে
ধন্যবাদ নাজ ভাই আমাদের সেই সুখবহ দিনগুলিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সত্যি আমরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। মনিউল ভাইয়ের সেই চাকরি জীবন, শিক্ষা জীবন, তা থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সর্বশেষে যে মৃত্যুবরণ করেছেন যে অবস্থায়, আমরা সকলেই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। এরপর আমাদের এই শোকবাহ পরিস্থিতি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল জনাব মুক্তাদির আলী। উনি আমাদের মনিউল ভাই মেমোরিতে যে একটা আমরা বক্তৃতা মালা হয়, সেই সপ্তম ইয়েতে উনি গেস্ট অফ অনার হয়েছিলেন জনাব মুক্তাদির আলী। তো ওনার সেই শোক প্রস্তাব আমরা পাঠ করছি। শোক প্রস্তাব পাঠ করবেন জনাব মুর্তুজা আহমেদ ফারুক, বাপেক্সের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক। মীর মইনুল হক স্মরণে প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে জুম মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারী সবাইকে আমার সালাম। আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় মইনুল ভাইয়ের প্রতি, পাশাপাশি সম্প্রীত প্রয়াত মোহাম্মদ মুক্তাদির আলীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে স্মরণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকলের পক্ষ হতে শোক প্রস্তাব পাঠ করছি। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ মুক্তাদির আলী গত 20শে আগস্ট শুক্রবার বিকেলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে ঢাকা সম্মিলিত সেনা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা তার বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি। তিনি অত্যন্ত উঁচু মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। তিনি মীর মইনুল হকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন
অতি সম্প্রতি মীর মনিরুল হক স্মারক বক্তৃতামালায় সম্মানিত অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন। আজকের এই স্মরণ আলোচনায় তার বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের শোকাহত করে তিনি তার পূর্বেই পরপারে চলে গেলেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে দেশ গঠনে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিপণন কার্যপরিধিতে তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে এবং বাপেক্স, তিতাস গ্যাস ও সিলেট গ্যাস কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি দীপন গ্রুপে উপদেষ্টা ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম এবং নীতি প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। দেশমাতৃকার ডাকে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবন ত্যাগ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি এবং পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মুর্তজা আহমেদ ফারুক। আমাদের এখানে আমি আগেই বলেছি উপস্থিত আছেন জনাব মনিরুল হকের যে সহকর্মী বৃন্দ, তার মধ্যে অন্যতম জনাব এম.এ. মতিন। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা যখন ফিল্ড ওয়ার্কে যাই, সেই জয়ন্তপুরে বড় লেখায় পাথেরিয়া ভূগঠনে, সেখানে জনাব মতিন ছিলেন পার্টি চিফ এবং জিওলজিস্ট হিসাবে জনাব ফরিদউদ্দিন, মীর মনিরুল হক তারা ছিলেন। তারা আমাদেরকে হাতে কলমে তখন প্রথম ফিল্ড ওয়ার্ক, সেটা আমাদেরকে ডিপ স্ট্রাইক থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিলার বিন্যাস, একটা ভূগঠন কি ধরনের হয় সেটা শিখিয়েছেন। আমরা তাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমাদের প্রারম্ভিক জীবনের যে ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান, সেটা ফিল্ডে তাদের থেকে আমরা পাই। জনাব এম.এ. মতিন সাহেবকে সেই স্মৃতিময় দিনগুলোর বিষয় এবং তার চাকরি জীবনে একত্রে ওনারা যে আমাদেরকে শিখিয়েছেন সেই বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ করছি। বলছি জনাব এম.এ. মতিন। আজিজ মতিন সাহেবকে একটু আনমিউট করতে হবে, উনি আনমিউট করতেছে না। আজিজ এম.এ. মতিন সাহেবকে একটু আনমিউট করতে দেখেন। মতিন স্যার, একটা ওকে বাটন যাচ্ছে, ক্লিক করেন। নিচে একটা বাটন আছে, এটা পারলে আনমিউট করেন। আপনি মাইকে ক্লিক করেন, নিচে মাইকে। মতিন স্যার, আপনি নিচে একটা লাল দাগ দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে আঙ্গুল দেন বা ওখানে ক্লিক করেন। মতিন ভাই তো মোবাইল থেকে মানে জয়েন করছে, বলে মোবাইলে কিভাবে করতে হবে সেই ইনস্ট্রাকশন দেন। যে মাইক্রোফোনের ওখানে দেখেন একটা লাল দাগ হয়ে আছে, মোবাইলের নিচে বাম দিকের কর্নারে একটা লাল দাগ হয়ে আছে, ওখানে আঙ্গুল চাপ দেন। জসিম, আমি ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতেছি বাবার ফোন, তুমি নেক্সট ইয়েতে চলে যাও। না, মতিন ভাই পারেন নাই এখনো আনমিউট করতে, চেষ্টা করতেছেন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু Nazim, try করো, let's go to next. নাজিম তুমি একটু হেল্প করো, আমাদের মনিরুল হক সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আরেকজন সহকর্মী জনাব ফরিদউদ্দিন আহমেদ, আমি ভুল করেছি, জনাব ফরিদউদ্দিন, তারা একত্রে দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন একত্রেই এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে
ওনারা ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরস্পর বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন। জনাব ফরিদুদ্দিন সাহেবকে মনিরুল হক সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করার জন্য অনুরোধ করছি। ফরিদ স্যার এটা আনমিউট করে নেন। হ্যালো, ওকে স্যার। জি শুনছি। হ্যালো, আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন সবাই? জি হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ধন্যবাদ। এই আজকে মাসুদ 1 বছর হয়ে গেল মারা গেছে এবং আজকে তার ছবি দেখছি আমরা। খুবই খারাপ লাগছে, খুবই খারাপ লাগছে। স্মৃতি হয়ে গেছে আমাদের এত ক্লোজ। আমরা যারা ছাত্র ছিলাম, আমরা একসাথে মাত্র 2 জন আছি। সরি, ফরিদ ট্যালেন্ট এবং ডক্টর লিজ আছেন, একটু ইংলিশেও বলো। Let them understand. Okay, good evening. My tributes to Dr. John Talent, my respected teacher. After 53 years, I am seeing him. I am overwhelmed. Dr. Talent, John, how are you? Good evening. And Dr. Litz, good evening. I am so happy to see you. My best wishes to both of you. John Talent is my respected teacher. Under him, I did my master's thesis. And Dr. Litz, I met you in convention many times. You were with the German group. I was with Weldrill UK Limited, if you remember. Yes, I do. All right. So my tributes. So I will get back to my language, time to time in English, time to time in Bengali. Okay, if you permit me. Thank you. John, once again, my respect. John, my respect to you. All right, 53 years ago, 53 years ago, we met at the university. Before that, we were in different colleges, and we took our admission in Dhaka University 53 years ago in graduate class in geology. And today, only 2 of us are here, 3 of us rather. Mr. Naj is here, Mushtaq is here, myself is here, and 2 others, they have died. Azizul Islam is there. You can see him. Aziz here? Aziz is here? Wave your hand. Right, that is Azizul Islam. Where is Aziz? I cannot see him. He's waving hand. He was our classmate. Great, Aziz, great. Aziz, So good to see you. 53 years ago, we met. All right, and then we became even closer when we are in master's class, and we did research under John Talent, and we became closer because under one teacher, under one professor, we were all doing our research, coming in the morning and going back home in the evening. I remember many times John Talent, Dr. Talent, he used to bring us snacks from his house. We used to go to his house. Such a good, wonderful teacher. I will remember forever. Such a good teacher. And then, of course, Moinul Haq, we spent our bachelor life, we spent our university life, and we joined the same place. We spent our whole life in oil and gas exploration. We joined not on the same day. I went to Pakistan. Hello? Hello? Farid bhai, please continue. All right. তো আমরা তো শেষের 2 বছর যখন ছাত্র ছিলাম, একসাথে ফিল্ডে গেছি, একসাথে কাজ করেছি ডিফারেন্ট জায়গায়, জন ট্যালেন্ট এবং তার ফ্যামিলিকে নিয়ে অনেক স্মৃতি। তবে মইনুল হক সম্বন্ধে এটাই বলবো যে অত্যন্ত সফট স্পোকেন, অত্যন্ত জলি। আমরা তো একসাথে কাজ করেছি। অত্যন্ত জলি, সফট স্পোকেন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরি গুড ইন হিজ সাবজেক্ট। তারপরে আমরা যখন চাকরিতে জয়েন করলাম, চাকরিতে জয়েন করার আগে আমাদের ব্যাচেলার লাইফটা আমরা কিন্তু একসাথে কাটিয়েছি, আন্ডার ওয়ান রুফ। আমি, নাজ, মুশতাক আর মইনুল। নাজের বোধহয় মনে আছে, নাজ গান গাইতো আমাদের চিটাগাংয়ের বাসায়, খুব সুন্দর গান গাইতো, আমরা শুনতাম। তো ওই দিনের কথা মনে হয় সব স্মৃতি এখনো সব আমার ভেসে আসছে, এখনো খুবই খারাপ লাগে চিন্তা করতে। তারপরে যখন আমরা
চাকরিতে জয়েন করলাম একই জায়গায় ওজিডিসিতে জয়েন করলাম। আমি অবশ্য পাকিস্তানে চলে গেলাম, মইনুল হক আর নাজ, মাসুদ আর নাজ তারা চিটাগাঙে গেল, আমি ফিরে আসলাম বাংলাদেশে হওয়ার পর এবং এসে নাচ কিছুদিন পরে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল, ও ইউনিভার্সিটি চলে গেল তারপরে আর আমাদের। কিন্তু আমি আর মাসুদ আমরা কন্টিনিউ করি, আমরা চিটাগাং থেকে ফিল্ড ওয়ার্কে যেতাম, স্টার্ট করলাম বাংলাদেশ হওয়ার পরপরই আমরা ফিল্ড ওয়ার্কে গেলাম। আমরা সিলেট এলাকায় গেলাম, জয়ন্তপুর, জসিম একটু আগে বললো জসিম ছিল, আমরা ওখানে গেলাম, তাঁবুতে একসাথে থাকতাম। আমাদের মতিন ভাই আমাদের পার্টি চিফ ছিলেন, ওনাকে আমরা আমাদের সিনিয়র, ওনাকে আলাদা একটা তাঁবু দিতাম। আমি আর মাসুদ আমরা এক তাঁবুতে, আর কি গল্প, রাত 1টা 2টা পর্যন্ত গল্প করতাম, ভোরবেলা উঠে ফিল্ডে যেতাম। তারপরেও আরেকটা কথা বলবো যে ও এত প্রাঞ্জল, এত জলই ছিল। আমরা সারাদিন ফিল্ড ওয়ার্ক করে সন্ধ্যা হলেই বলতাম চলো এখন কি করা যায়, চলো আমরা গার্ডেন গুলোতে ম্যানেজার সাহেবদের সাথে গল্প করতে যাই। রাত 10টায় ফিরে আসতাম। সেই যে সন্ধ্যায় যেতাম, গল্প করতে যেতাম, ফিরে এসে পরদিন ভোরে আবার বার হচ্ছি, আবার ফিল্ডে যাব। তো ওই সব দিনের কথা তো ভুলার নয়। এরপরে যখন আমার মনে হয় এই 76 সালে আমার বিয়েতে ওরা এসেছিল, নাজ এসেছিল, মাসুদ এসেছিল, মোশতাক এসেছিল, মিন্টু এসেছিল, আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমার কাছে অনেকগুলো ছবি আছে, সেগুলো তো আপলোড করিনি। ওরা সবাই আমার বিয়েতে এসেছিল, তারপরে মাসুদের বিয়ে হলো। তো এর আগে 4টা বছর ব্যাচেলার লাইফ আমরা একসাথে চিটাগাঙে কাটাচ্ছি। ওই অনেক দিনের অনেক অনেক স্মৃতি ওগুলো। তো এরপরে আমাদের কাজের জন্যই আমরা কিন্তু একটু আলাদা হয়ে যাই। আমি এক্সপ্লোরেশন প্রমোশনে চলে যাই, ও এক্সপ্লোরেশন অপারেশনে থাকে, যার ফলে একটু ওই হয়, একটু দূরত্ব সৃষ্টি হয় প্রফেশনাল। আমি পেট্রোবাংলার সাথে জড়িত হয়ে যাই, মইনুল হক অপারেশনে, বাপেক্স, তারপরে তৈল এগুলোতে জড়িত হয়। কিন্তু আমাদের যোগাযোগ ছিল, অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল, প্রায় কথা হতো। আমি প্রায় ওর বাসায় যেতাম, নানান কারণে যেতাম। এবং তখন ও ডিফারেন্ট দিকে চলে গেল। আমি হ্যালো মতিন সাহেব এখন জাস্ট লাইভে আসছে, দেখ ফরিদ ভাই সংক্ষিপ্ত শেষ করলে মতিন রাইট। আমি মইনুল হককে আমি আত্মার শান্তি কামনা করি, ওর ফ্যামিলি যাতে ভালো থাকুক, ওর ফ্যামিলির সবাইকে আমি চিনি, আল্লাহ তাদের সবাইকে সুখে রাখুক, মঙ্গলে রাখুক, ওর আত্মার শান্তি কামনা করি। আমি শেষ করতে চাই, স্মৃতি হয়ে গেছে, এই নিয়ম অনুযায়ী আমাদেরও সবার চলে যেতে হবে। আমি সবার কাছে প্রার্থনা করি যে আমাদের জন্য, আপনারা যারা আমাদের ইয়াঙ্গার, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ফরিদ ভাই, আপনার প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদেরকে বলেছেন। আমি অনুরোধ করব যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যিনি শিক্ষক ছিলেন, তাদের হাতে কলমে আমাদেরকে ভূতত্ত্ববিদ্যা, তেল গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রেখেছেন এবং শিখিয়েছেন সেই মতিন ভাই, জনাব এম এ মতিন, ওনাকে আমি কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি সংক্ষিপ্তভাবে। এরপরে আমার মনে হয় আমরা রিকোয়েস্ট করব আজিজুল ইসলামকে। জি জি, আমি যেহেতু ওনারা অস্ট্রেলিয়াতে আছে মধ্যরাত, কাজে পরে অস্ট্রেলিয়াটা অনুসারে অস্ট্রেলিয়া দুজন আছেন, তাদেরকে বলতে বলবো। মতিন ভাই প্লিজ। এখনো শোনা যাচ্ছে না। মতিন স্যার আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। কারণ আমি একটা জিনিস বলার আগে প্রথম যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি, যে জিওলজি ডিপার্টমেন্ট শুরু হয় 1959 থেকে, এবং 2003 পর্যন্ত আমার কাছে যে টোটাল জিওলজিস্টের ডাটা আছে, দেখা যাচ্ছে 1023 টোটাল জিওলজিস্ট এখন দেশে বিদেশে তারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু আপনাদের যে ইয়াং গ্রুপ, যে বিএসসি অনার্স থেকে যে ব্যাচ আরম্ভ হয়, তারা আপনাদের এনার্জেটিক, আপনাদের এই মইনুল হকের এই অ্যারেঞ্জমেন্টে আমি খুবই মুগ্ধ। এখন মইনুল হক সম্বন্ধে যদি যেটা বলতে চাচ্ছে, ফরিদ সাহেব কিছু বলছে, আমি জয়েন করি, প্রথমে আমার কর্মজীবন আরম্ভ হয় ফিল্ড জিওলজিস্ট হিসাবে, এবং সেটা ওজিডিসিতে জয়েন করি। প্রথম কাজ করি পটোয়ার সিন্ধ বেসিনে, তারপরে কাজ করি পটোয়ার বেসিনে। 1972 এর অগাস্ট মাসে আমি বাংলাদেশে আসি। আসার পর আমি ওজিডিসি, যেটা ইস্টার্নের রিজিওনাল অফিস ছিল, যদিও সেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো টেকনিক্যাল অর্গানাইজেশন ছিল না, কিন্তু আলটিমেটলি সেটা ওজিডিসি থেকে যারা ব্যাক করতেছিল এবং এখানে লোকালে যে অবস্থাতে তারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ওজিডিসি থেকে তখন কাজ শুরু করে।
1972 এর অগাস্টে আমি জয়েন করি এবং সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমাকে জিওলজিক্যাল পার্টির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্টি চিফ। সেই সময় মইনুল হক সাহেব যদিও তিনি ইনিশিয়ালি ফিল্ড জিওলজিস্টের কাজ শুরু করেছিলেন, তখন পার্টি চিফ ছিল পাকিস্তানি একজন মিস্টার নঈম কাজী। সেই নঈম কাজী এই পাকিস্তানের জিওলজিক্যাল পার্টি চিফ ছিলেন। তখন 72 এর অগাস্ট সেপ্টেম্বরে জয়েন করার পর মইনুল হক সাহেব পরে ফরিদ সাহেব জয়েন করেন এবং এদের সাথে 1978 পর্যন্ত আমরা এই ফিল্ড জিওলজির লাইফ কাটাই এবং এতে ইউনিভার্সিটির অনেক ব্যাচ বা অনেকে আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কের বা যে সমস্ত প্রজেক্ট করতেছিলাম সিলেট এরিয়া এবং চিটাগাং হিল ট্রাক্সে, সেখানে অনেকে ইউনিভার্সিটি টিম আমাদের পার্টি অ্যাক্টিভিটিস দেখার জন্য, ফিল্ড ম্যাপিং এর টেকনিক এর দেখার জন্য তারা যেতেন। 1978 এর পরে তখন আমরা চলে আসি হেড অফিসে। হেড অফিসে আসার পরে যখন তৈল সন্ধানী কোম্পানি হয়, তখন সেটাকে জিওলজিক্যাল ডিভিশনের হেড ছিল তখন ডিকে গুহ। তখন দুইটাকে ব্রাঞ্চ করা হয়েছে, একটা ছিল এক্সপ্লোরেশন জিওলজি আর একটা ছিল অপারেশন জিওলজি। তো এক্সপ্লোরেশন জিওলজিটা আমি দেখতাম, তখন অপারেশন জিওলজি মইনুল হক সাহেবকে দিলাম। এই অপারেশন জিওলজির থেকে আস্তে আস্তে সেটাকে এইভাবে চলতে থাকে, কিন্তু একটা শেপ নেওয়া যখন 1987-এ যখন আমি জিওলজিক্যাল ডিভিশনের চিফ হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি, তখন মইনুল হক সাহেব যখন অপারেশন জিওলজি থেকে বিশেষ করে ইন্টারেস্টেড হলো ওয়েলসাইড জিওলজি, এবং ওয়েলসাইড জিওলজিটাকে ডেভেলপ করতে গিয়ে তিনি যে প্রথম যে মার্কলগিং এর সিস্টেম, সেটা আমাদের প্রথম ছিল রাশিয়ান সিস্টেমে রেকর্ডিং, ড্রিলিং এর যে সমস্ত জিটিও রেকর্ডিং ছিল রাশিয়ান সিস্টেম, দ্যাট ওয়াজ অবসোলেট আইডিয়া। তখন এরপরে আসে আমাদের তখন মার্কলগিং ইউনিট। তো ফার্স্ট মার্কলগিং ইউনিট আসে সামেগা, যার জানে অনেকে এর সাথে তারা যারা ট্রেনিং এ গেছেন তারা এই ব্যাপারে পরে হয়তো ইয়াংরা বলতে পারবেন। এরপরে যখন এই অবস্থা আসছে, তখন আমি 1989 এই জিওলজিক্যাল ডিভিশনকে ছেড়ে যখন আমাকে পেট্রোবাংলার ট্রান্সফার কোম্পানি পোস্টিং করলো সিলেট গ্যাস মিল কোম্পানি লিমিটেড, যেটা সিলেটে, সেখানে আপলিপ স্ট্রিমের প্রোডাকশনের জন্য সে কোম্পানি হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর আবার আমাকে ট্রান্সফার করা হলো কোম্পানির চিফ হিসাবে জালালাবাদ ডাউন স্ট্রিমের অ্যাক্টিভিটিসে। জালালাবাদ থেকে 1963-তে এখানে আমাকে ট্রান্সফার করা হলো বাকরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেডে। সুতরাং যে ফিল্ড জিওলজিতে এই যে ট্রেনটা I enjoyed a lot field geology থেকে geological division activities in different discipline. এর থেকে যখন আমরা ইনিশিয়ালি একটা ধারণা ছিল সবারই যে ডাউন স্ট্রিম বা আপ স্ট্রিমে যে এটা প্রোডাকশন সাইড বা ডাউন স্ট্রিমের যে ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন, এটা জিওলজিস্টের কাজ নয়। কিন্তু সেটা আমি প্রমাণ করতে সম্ভব হয়েছে যে নো, it is equally more than যেটা জিওলজিস্টরা করতে পারবে সেটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা করতেছেন ঠিকই, কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা যেহেতু দরকার বেশিরভাগ সেখানে ডাউন স্ট্রিমে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু সব মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা সেই জায়গাগুলোকে তারা কাজ করতেছিল। হাওয়ার এতে হচ্ছে কি সেখানের ভিতরে জিওলজিস্টকে কনসলিডেট করে দেওয়া হলো বাপেক্সের ভিতরে কনফাইন করে। এই যে বাপেক্সের কনফাইন করার পর ইনিশিয়াল অনেক দুরবস্থা ছিল, সেগুলি যে লং স্টোরি, আজকে যেহেতু আমরা ওনারই ব্যাপারে আলোচনা করবো না, তাই শুধু একটু বলে রাখি। তখন দেখা গেল যে না, এইভাবে এটা চলতে পারে না। বাপেক্সকে যদি এইভাবে একটা এডিপি দিয়ে ওয়েল ড্রিল করতে চায়, অথবা তারা শুধু যদি পেট্রোবাংলা 2% একটা সার্ভিস চার্জ দিয়ে খয়রাতি দিয়ে বাপেক্স চলবে না। তখন এটাকে 1996 সেটা তখন আমি রিটায়ার করে যাই 1996-এর সেপ্টেম্বরে। তখন একটা জিনিস আসলো আমি তখন জয়েন করে গেলাম। একটা যেটা শুনলে হয়তো অনেকে হাসবেন যে আমি তাকে একটা ডার্ক একটা কম্পোজিট টেক্সটাইল কোম্পানিতে, তোমার যে আপনি জিওলজিস্ট মানুষ হয়ে এত জীবন কাটায় ওয়েল অ্যান্ড গ্যাস সেক্টরের পরে আপনি টেক্সটাইল চলে গেলেন কেন? কিন্তু সেখানের একটা ইতিহাস, তারা মাডলগিং কাজ করেন বাইরে এখনো,
তারা অনেকেই জানেন যে এক্সলগ একটা কোম্পানি, সেই কোম্পানিতে রফিকুল ইসলাম সাহেব ছিলেন ওই এক্সলগ কোম্পানিতে। তিনি ওই এক্সলগ কোম্পানিতে জাকার্তা বেস ছিল। তিনি আলটিমেটলি যখন একটা দুরারোগ্য রূপে ক্যান্সার আক্রান্ত হন, তখন উইন্ড আপ করে তিনি ঢাকা চলে আসে। তখন তার যে বন্ধু ছিল, যে ডার্ট কম্পোজিট টেক্সটাইলের মালিক, সে তাকে তার ফ্রেন্ডকে বললো, তুমি এখানে আমার সাথে কাজ করো, একটা তোমার কোম্পানি রাখো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, তুমি আলাদা অফিস করে না। তখন তার এখানে সে বই একত্রে করা হয়। এখন এই জিনিসটাতে যে জিনিস আসছে, সেখানে দেখা গেল যে না, বইটাতে দেখা গেল রফিকুল ইসলাম সাহেব ডার্ট টেকনিক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড নাম দিয়ে কোম্পানি করলো, এবং সেটাকে আমাকে এজ এ ডাইরেক্টর হিসাবে রাখলো। এবং সেখানের ভিতরে কি হলো, আমাদের অলরেডি দুইটা কোম্পানির সাথে সাপ্লাই অ্যান্ড সার্ভিস মার্কেটিং এর কাজ করতো রফিক সাহেব। তখন আমরা জিও সার্ভিস অ্যান্ড কর্পোর কুরিং, এটা দিয়ে আমরা কেয়ারনেট এবং শেভরনের অনেক কুরিং এর সার্ভিসটা পুরো শেভরনের এই করা হয়েছিল, ডার্ট টেকনিক্যাল সার্ভিসেস এবং জিও সার্ভিস দিয়ে মাগলগিং কিছু কিছু ওয়েলে করা হয়। তো এখানে মইনুল সম্বন্ধে সার্ভিস মধ্যে আমি এরপরে যে আমার লাইফ অন্যদিকে চলে যায়, সেটা হলো আমি তখন এই কাজ করা সত্ত্বেও তখন আমি আমার চেয়ারম্যান যে ছিল কোম্পানি, তাকে বললাম আমাকে একটু কনসালটেন্সি এবং অ্যাডভাইজারি সার্ভিস করার জন্য সুযোগ দিতে হবে, কারণ আমি ওই দিন মার্কেটিং এর সাপ্লাই এন্ড সার্ভিস নিয়ে বসে থাকতে পারবো। তখন সে ওয়াজ ভেরি ওপেন। তখন সে বলে যে ঠিক আছে, আপনি সেটা করতে পারবেন। যার ফলে আমি পেট্রোবাংলার অনেকগুলো এজ এ কনসালটেন্ট এডিবি এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাজ করি। এর মিন টাইম ভেরি ইন্টারেস্টিং হলো, আমি 2004 সালে পাকিস্তানে একটা কনসালটেন্সি যাই সুপ্রাকোক এক কোম্পানির সাথে। সেখানেও কাজ ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যাস স্টোরেজ। এই আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যাস স্টোরেজের মূল উদ্দেশ্যটা হলো তাদের শীতকালে ইসলামাবাদের এবং রাওয়ালপিন্ডি গ্যাসের ক্রাইসিস, সাপ্লাই ক্রাইসিস হতো। তখন তারা চাইতেছিল স্টাডি করা যে সমস্ত গ্যাস ফিল্ডের থেকে তারা ডিপ্লিটেড গ্যাস ফিল্ডের নিয়ার বাই রাওয়ালপিন্ডি, সেখানে সেটাকে স্টোর করে রাখবে। এবং শুধু জাস্ট লাইক ইন আওয়ার কান্ট্রি যেরকম আমরা রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট রাখতেছি শর্ট সাপ্লাইয়ের জন্য, সেই ওইটাই অবস্থা ছিল। তখন একদিনে যে ওজিডিসি অফিসে যখন গেলাম, তখন ওই নঈম কাজী, যিনি জিওলজিক্যাল পার্টি চিফ ছিল মইনুল হক সাহেবের প্রথম চাকরি জীবনের 71-এ, তখন সেইখানের ভিতরে দেখা হয়। তখন উনি বললেন যে আপনি এখানে আসছেন কেন? আমি বলি যে এই অবস্থা। বলে হাউ ইজ ইট পসিবল? আমি বলি কেন, ওই এডিবিতে বহু চেষ্টা করলাম, এখন পর্যন্ত লিস্টে দিতে পারি নাই। আর আপনি এডিবি কনসালটেন্ট হয়ে আমাদের উপর সেই যে ওজিডিসিতে কাজ করে গেছেন ফিল্ড জিওলজিস্টের, এখন আপনি আসতেছেন ডাটা কালেকশন করে আমাদের গ্যাস স্টোরেজের প্রজেক্টের কাজ করতে। আমি হাসাহাসি করার পরে তিনি আমাকে তার বাসায় একটা পার্টিতে নিয়ে গেল, এবং সেই মইনুল হক খুবই ভালোবাসতো। তারপরে সে একটা মার্বেলের টেবিল ক্যালেন্ডার রাখার জন্য একটা গিয়ে সুভেনি দেয়, এবং সেটা আমি মইনুল হক সাহেবকে এসে বললাম আপনার নঈম কাজী সাহেব। তখন সে অনেকক্ষণ হাসতেছিল যে নঈম কাজী আপনার চিনতে পারছে? আমি ডেফিনেটলি ছোটখাটো মানুষ হলে কি হবো, সে যেহেতু পাকিস্তানে ছিল এবং সেই পাকিস্তানের একটা তার দরদ আছে। তো এই অবস্থার পরে যেটুকু চলতেছিল সেটা আমি বলবো এইটুকে, যে বাপেক্সের যখন নরবরে অবস্থা, যখন 1996 and 97 ERCL বলে একটা কনসাল্টিং ফার্ম পেট্রোবাংলা আবার এনগেজ করে বাপেক্সকে রিস্ট্রাকচার করে একটা সেলফ সাস্টেইন কোম্পানি দ্বারা করা যায় কিনা। তখন ওইখানে যে ERCL এর যে চেয়ারম্যান ছিল এক্স ডিজি জিএসবি মেজবা সাহেব, মেজবা সাহেব আমাকে চিনতেন। তিনি বললেন যে আপনি অ্যাডভাইজারি হিসেবে আমাদের এখানে আসতে হবে। এখন সেই 96-97 এর যে রিপোর্টে সেখানে আমার নাম থাকাতে আমি খুব খুশি হলাম। এই জন্য যেই পেট্রোবাংলার সাথে ফাইট করে বাপেক্সে তেলুসুন্দানের বাকি যা ইচ্ছা নরবরে করলো, কিন্তু চাকরি শেষও হইলো, কিন্তু সেটাকে 98 থেকে বাপেক্স এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে আরম্ভ করলো। এবং শুধু তাই নয়, পেট্রোবাংলার পাশাপাশি বাপেক্স নিজের বিল্ডিং, অফিস বিল্ডিং থেকে কারণ বাজারে দেখাই দিয়েছে বাপেক্স পেট্রোবাংলাকে যে আমরা যদি আমাদের উপর কনফিডেন্স থাকে এবং আমাদের যে টেকনোক্রেটস হিসেবে আমাদের যে
এবিলিটি আছে এবং সেখানের ভিতরে তোমরা উইথ গ্যাস বিল নিয়ে বিজিএফসিএল মানে আর এলজিএফএল দিয়ে কি করতে পারলো না। এখন যদি কেউ কোনো বিদেশি ভিজিট করে বাপেক্স এজ ওয়েল এজ পেট্রোবাংলা, তখন তারা কনসিডার করবে বাপেক্স ইজ এ oil and gas organization office, and that will be Petrobangla is a supply and service company's garbage office. এই তার পজিশন। তবে একটা জিনিস আমি বলবো এখানে, সেটা হলো আমাদের কিন্তু অনেক কাজ করতে হবে। যে জিনিসটা মইনুল হকের ভিতরে আমি দেখছি সেটা হলো হি আর সো ডেডিকেটেড। তাকে কোনো কাজ দিলে সেটা অফিস টাইমিং হোক আর না হোক, কারণ 72 থেকে তাকে 89 পর্যন্ত আমি আমার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ছিল, আমি তাকে দেখছি ভেরি সফট স্পিকিং অ্যান্ড ভেরি, কোনো সময় অ্যানয়েড হইতে না, কোনো সময় কোনো জিনিসকে যদি বলা হতো যে এটা কিন্তু এই অবস্থা হইতে, সে তার রোমেনিয়াম অনেকক্ষণ পরে আবার আসতো। যেহেতু আমরা ওই সময় 2 টাইপের কনসালটেন্ট ছিল, রাশিয়ান ছিল এবং জার্মান ছিল, তো তাদের নিয়ে সে এমিকেবলি কাজগুলোকে সম্পন্ন করতে হবে। তো এই অবস্থায় যখন আমি চলে আসলাম, তখন কিন্তু মাইনুল হক সাহেব রিটায়ার করার পরেও কিন্তু কর্মটা ছিল, কারণ সে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কনসালটেন্ট ছিল এবং সেখানের ভিতরে বিসি কনসালটেন্টের সাথে যে একটা গ্যাস সেক্টর রিস্ট্রাকচারিং অ্যান্ড গ্যাস রিজার্ভ এর উপরে যে একটা কাজ হয়েছিল 3 বছর, সেই কাজটার উপরে কিন্তু তার কন্ট্রিবিউশন আছে অনেক। তো সেই আঙ্গিকে সে কিন্তু সবসময় আমাকে রাখতে হইতো অনেক সময়, বা আমি বহুদিন তার বাসায় বসে থাকতাম, তখন সে বলতে আপনি এখন চিন্তা করেন না, কাজ ঠিক মতো হয়ে যাবে, কিন্তু সেটাই হচ্ছে। সেই জিনিসটাকে আমি অন্যান্য জিওলজিস্ট যারা আছে তাদেরকে বললো তার এই জিনিসটাকে ফলো করুন, যা আমাদের ভিতরে যেন করাপশন না ঢুকে। তিনি ভেরি ডেডিকেটেড, অনেস্ট, সিনসিয়ার, এবং সে এত কিছুর ভিতরেও এই যে সাময়িকা ইউনিট কিনারের ভিতরে যে একটা প্রবলেম হয়েছিল, এরপরও মাডলগিং ইউনিটের ভিতরে প্রবলেম হয়েছে, কারণ এই যে পিএসসির ভিতরে অনেক কন্ট্রিবিউশন, কারণ 97-এ যখন আর্থার অ্যান্ডারসন 23 বিড সেরা ইভ্যালুয়েশন করতেছিলাম, আই ওয়াজ দি জিওলজিক্যাল অ্যাডভাইজার ফ্রম বাংলাদেশ। ওই আর্থার অ্যান্ডারসনের ভিতরে যেখানে ভিতরে এখন প্রথম যেটা ছিল অক্সির পরে ইউনিয়ন পরে এখন শেভরন, ওইখানে তাল্লু আসে, কিন্তু সেল আসার চেষ্টা করতেছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের নোংরামির ফলে হয়তো সেখানে যে চেয়ারম্যান ছিল ওই সময় মুশাররফ সাহেব, আর ওই যে ডাইরেক্টর ছিল মিনারেলসের, ওনাদের একটা প্রবলেম যেভাবে হোক সেটা থেকে না এসব তাল্লু আসলো। এই হয়েছে আমাদের টোটাল অ্যাক্টিভিটিজের ভিতরে যে অবস্থা। তবে মাইনুল হক সাহেবের একটা জিনিস আমার কাছে খুব ভালো লাগে এবং আমি সবসময় মনে করি, আমি বিশ্বাস করতে পারি নাই এটা কি করে সম্ভব। তারপরে তো এটা আল্লাহ যখন কল করবেন, কেউ পক্ষে সম্ভব না থাকে, তারা রোহের মায়ের কামনা করি এবং তার আদর্শটাকে, তার যে কাজ করার যে স্পৃহার যে জিনিসটা দেখাই গেছে অনেককেই, যারা তার সাথে মাডলগিং এর ট্রেনিং এ গেছেন বাইরে, তারা আরো ভালো বলতে পারবেন, কিন্তু সে কোনো সময় কেউ কিন্তু ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি সেইটার ভিতরে কার্পণ্য করে নাই। তো এই জিনিসটাকে যেন আপনারা অনুসরণ করেন আপনারা, সেই দিকে আমি করবো, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ জনাব মতিন ভাই, আপনি বিস্তারিত ভাবে মইনুল ভাইয়ের যে টেকনিক্যাল এবং অন্যান্য গুণাবলীর কথা এবং টেকনোলজি ট্রান্সফারের কথা বলেছেন, আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি। আমাদের এখানে অনেকেই উপস্থিত আছেন, অস্ট্রেলিয়ার 2 জন আছেন, মইনুল ভাইয়ের বন্ধু একজন, আরেকজন অত্যন্ত গুণমুগ্ধ, তারা আছেন, এবং বাংলাদেশের সময় অস্ট্রেলিয়ার যে কোথাও 4 ঘন্টা, কোথাও 5 ঘন্টা, কোথাও 3 ঘন্টা। তো আমি এখন আপনার অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী জনাব আজিজুল ইসলাম, উনি মইনুল ভাইয়ের বন্ধু এবং ক্লাসমেট, তাকে বলার জন্য অনুরোধ করছি। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। মতিন ভাই, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পাচ্ছেন। দিস ইজ নাজ হোসেন। আমি মনে আছে আমার কথা? মনে আছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি এখনো বেঁচে আছি, হিউস্টনে আছি, আল্লাহ দিলে। ওকে আজিজ, তুমি কন্টিনিউ করো। তোমার আনমিউট করো। Can you hear me now? Yes. Yes. আজিজ ভাই একটু ইংরেজিতেও বলতে পারেন, ডক্টর লিজ এবং ডক্টর ট্যালেন্ট। Yes. Hello, Dr. Talent and Dr. Lees. Is Dr. Talent still there?
Yes, he's there. He's listening to you. He's waving hand. Okay, now I can see there is only one picture taking see, whole I see. screen. Okay, I'll see. Anyway, we are all together, and Dr. Talent had a lot of research students under him. I was away from the main group. I was working under the head of the department at the time, Dr. Niaz Ahmed. And my master's thesis was geological mapping of Dhaka city and surrounding area. So those who have come across a geological map of Dhaka, it was prepared by me. Anyway, most of you wouldn't know that I was already working for Geological Survey of Pakistan, and my head office was in Pakistan, Quetta. I was doing field work in then East Pakistan. East Pakistan was my field, but I was working for the head office in Quetta. So as soon as our exam was over, it was delayed, I think, in 1960. And it was held in February 30. I left Dhaka, and after that, we were out of touch for quite a long time until Bangladesh was liberated. And instead of waiting for official repatriation, I crossed border into Afghanistan, and with the help of Indian Embassy, flew to Delhi, and then by train to Calcutta, up to Darshana border, and crossed the border and came home in 1972. After that, there was, post-liberation slag and a lot of different problems. There was not much activities. I got my job, but I was called officer in special duty because there were no positions. They had to be created, had to be funded, a lot of different problems. And when the opportunity came, I joined the Rajshahi University because they were opening a new geological department there. There was another colleague of mine, Tahir Ahmed. He joined a year before me, and then I joined him. And we two together, and with help from other academic big persons, the geology department was opened there. It was then Professor M.I. Chowdhury of Jahangirnagar University. I think he initiated this project because of post-liberation slag inactivities. He organized a multidisciplinary expedition to St. Martin's Island. So I joined with some of my other colleagues from Rajshahi University and Moinul Haq, and I think Naz was also there. Naz, can you hear me? Were you? I can hear you. Were you in the St. Martin's expedition? Right, yes, we were. Yes, you were there. So yes, because I think either you took the photos or Masood took the photos. I have some photos. These old days black and white photos. They are very small. Please do send me. I will get in touch with you. I'd like to have them. Thank you. Yes, I can show you. If you can close me up on the screen, I can show some of these photos that I have with me now. Can we, Aziz, can we do that? Now Yes. we don't have enough time, please. I see. Okay, okay. Okay. So there, Moinul Haq, I think Moinul Haq took most of the photos. He sent me some of them. And there was a very peculiar thing happened. Usually, it doesn't happen during daytime. A very giant turtle came across the island in the morning. My idea was that these turtles come to lay eggs usually late in the night, and they go back to the sea before sunrise. And when I saw that turtle was moving along
in his turtle speed, I stood on its back and it didn't react at all, as if my weight was nothing to it. It just kept on walking. So I asked Masood, take a photo, and he took a photo. But when he sent me the photos, he said that unfortunately that historic turtle ride photo has been damaged. So that photo is not available. After that, we were cut off again because I went out of the country to do some higher education in England. And it was not until 1986 when he came to visit Australia that we met again. And I have some photos from that meeting as well. From then on, we were more or less by letter in communication. He told me when his first daughter was married. He told me when his second daughter was married. He told me when he became grandfather. And this communication was only between him and me. Probably his family didn't know much about it either. Then there was a tragedy that happened in Bangladesh. You know, the other geology teacher at Rajshahi University, together with whom we opened the department there, he was assassinated. And by chance that day, internet was already there. So I used to log in to Dhaka newspapers to see what is happening back in my country. And on the morning it happened, I saw that headline in the Daily Star, Professor Tahir Ahmed killed in Rajshahi University. Then I contacted Moinul Haq, and he organized to find his wife's telephone number, and he sent me. And with his help, we were able to communicate to Tahir Bhabi and say our condolences. There are a lot of crying and sorrows, but it was possible with Masood's help. And here, Tahir Ahmed was also a student of Dr. Talent. So I contacted him and told about the thing. And subsequently, those killers of Tahir Ahmed was tried and they were punished. I conveyed all this information to Dr. Talent. Suddenly, my email started bouncing and I couldn't figure out, and nobody could tell me why Masood was not replying. My mails and his mail was actually, my mails were bouncing, means his email was not there. I don't remember the date actually, but I think he became a victim of some political intrigues there. It was at that time. Then I had another source of communicating, and that was Mintu. He lives here, not far from my place. And he used to visit Bangladesh more often than I did. So he told me about his having lost his memory, dementia. And it was through him I knew his wife passed away. Then he passed away shortly after. We are very sad. We had good memories. And although I don't know all these admirers of him because they were all
our juniors, and I was out of the country more or less immediately after I did my master's at Dhaka University. I wish his daughters best of luck. I understand that his daughter Tajin was doing PhD at Sheffield University. Best luck to her. I did my PhD at Sheffield University. In that case, we are alumni now. And Sheffield University alumni did a lot of things. They are bringing out a souvenir next month, actually. Class of 1981, that was my class. So I don't know how they will feature me there or if they will at all do something. They did a couple of souvenirs before, and I found it, I sent them a lot of photos, but I found their idea of a souvenir and what they said about me, the memories of Sheffield University. I think their idea and my idea were different. In one, they published one of my photo. And if Tazin is still there, she can probably I'm here. Wave your hand. Oh, where I can see Tazin. Yeah, are you still in Sheffield? I am. Oh, okay. Best of luck. And Thank you. And so we are now alumni. I did my PhD. I am yet to be an alumni. You are, yes. We are from the same university. Good to know. I did not know. And this, they're bringing out this class of 1981. So if you can grab that, you can probably see they might have featured me or not. I don't know. Okay, I'll check. And so Aziz bhai, a lot of people are waiting to, I think, to deliver their tribute to Mir Moinul Haq. Yes, okay, I will finish now. I have actually nothing to add. So I say best of luck to his family. And when he informed me about the marriages of his daughters, I told him that he has been a very dutiful father. Every time congratulated, he sent me some news. Okay, best of luck, Tajin and your sisters. Thank you very much. Yeah. Thank you, Tajin. Okay, bye from me. Thank you, Aziz. Very good to see you after a long time. Yeah. Okay, Jashim, go ahead. ধন্যবাদ যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন আপনাদের ধৈর্যের জন্য। সকলেই তাদের যে আবেগ ঘন যে বক্তব্য, মনিরুল ভাইয়ের সঙ্গে সান্নিধ্য এবং মনিরুল ভাইয়ের ভূমিকা প্রত্যেকের আমাদের জিওলজিক্যাল কমিউনিটিতে সব বলছেন। আমরা আসলেই মানে একটু সংক্ষিপ্তভাবে মানে বলতে চাই যাতে সবাই সবার কথাগুলো প্রকাশ করতে পারে। আমি সবাইকে অনুরোধ করব তারা যাতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে তার কথাগুলো বলেন এবং অন্যরা যাতে একটু সুযোগ পায় মনিরুল ভাই সম্পর্কে তাদের ট্রিবিউট প্রকাশ করার জন্য। আমি এখন অনুরোধ করব, যেহেতু অস্ট্রেলিয়াতে আছেন জনাব আনিসুর রহমান, তিনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে জিওলজি অ্যান্ড মাইনিং ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়াশোনা করে বাপেক্স পেট্রোবাংলায় ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে যান এবং সেখানে তিনি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করছেন। তাকে অনুরোধ করব খুব সংক্ষিপ্তভাবে মনিরুল ভাইয়ের প্রতি ওনার শ্রদ্ধা প্রকাশ করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজকের মীর মঈনুল হক স্যারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জুমে অংশগ্রহণকারী সকলকে আমার সালাম ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি একটু জসিম ভাইকে বলি, আমি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার না,
আমি হচ্ছে ভূতত্ত্ববিদ, আমি এক্সপ্লোরেশন জিওলজিস্ট হিসেবে কাজ করছি এখানে একটা ম্যাঙ্গানিজ মাইনে অস্ট্রেলিয়াতে। এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়াতে। কিছুক্ষণ আগে আজিজুল ইসলাম স্যার এখানে আছেন, উনি আমাদের প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের। এবং এখানে আছে মীর মঈনুল হক স্যারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিন্টু হক, যার সাথে আমার সব সময় দেখা হয় এবং মঈনুল হক স্যার সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। এবং আমি যখন স্টুডেন্ট লাইফে আমার থিসিসের সময় মীর মঈনুল হক স্যারের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে বাপেক্স ল্যাবরেটরিতে কাজের বিষয়ে অনেক আমাকে উনি সহায়তা করেছেন। আমি দেখেছি স্যারকে এত স্বল্পভাষী, এত একজন অমায়িক ভদ্র মানুষ, যে তার পার্সোনালিটিটাকে আমাকে সবসময় অ্যাট্রাক্ট করতো। তার এবং তার এই সাবজেক্টের ভূতত্ত্বের উপর তার ইনথুজিয়াজম বা তার যে ইন্টারেস্ট, সে জানতে চাইতো কিসের উপর তুমি কাজ করতে চাও, এটা ফাইন্ডিংস কি। তারপরে যখন আমি বাপেক্সে যখন আমি আসছি, আমি শুরু করি মধ্যপাড়াতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মাইনিং হিসেবে আমার কর্মজীবন শুরু করি। তারপরে যখন আমি বাপেক্সে ট্রান্সফার হয়ে আসলাম, তখন স্যার চলে গেছেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটে। বাট প্রায় ওনার সাথে আমার যোগাযোগ হতো এবং উনি কি কাজ করি আমি বাপেক্সে সেটা উনি জানতে চাইতেন এবং উনি আমাকে কিছু দিক নির্দেশনা বা সাজেশন দিতেন যাতে আমি আমার কাজটাকে আপগ্রেড করতে পারি। যাই হোক, স্যারের আমাকে কথা ওনার সম্পর্কে কিছু বলার জন্য, সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি চিস্তি স্যার, জসিম ভাই এবং নাজিম ভাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং স্যারের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করুন, এই দোয়াই করি। এবং আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন। সংক্ষেপ আমার এটাই বক্তব্য। সবাইকে আমার সালাম জানিয়ে আজকে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আনিসুর রহমান। মিন্টু ভাই কি আনিস, হ্যাঁ মিন্টু, সরি মিন্টু কি ওকে দেখছি না, ও এসছে আজকে? মিন্টু ভাই নেই, পরেরটা চলে যাও। আচ্ছা, ওকে। তো আমরা এখন যাব। তো এর মাঝখানে আমাদের মনোয়ার, তিনি কবিতা লিখেন। যা হোক, কবিতার মনিউল ভাইয়ের এই শোকগ্রস্ত অবস্থা বা মৃত্যুর পর মনিউল ভাইয়ের স্মরণে কয়েকটা কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে একটা নির্বাচিত কবিতা আমার মনে হয় রেকর্ডেড, সেটা প্রচার করা হবে। যদি রেকর্ডেড না থাকে তাহলে মনোয়ার পাঠ করবে। আজিজ, এখন হ্যাঁ, এখন ওই কবিতাটা আপনি করেন প্লিজ। আমার কবিতার শিরোনাম বোধ। কিছু বুঝি, কিছু আমি কখনো বুঝি না। কালের অতীত তুমি কাল ও চিহ্নহীন, তোমার সঙ্গীত আর সুরধ্বনি যা কিছু বুঝি, নৈশব্দের ভাষা যে বুঝি না। কিছু বুঝি, কিছু আমি কখনো বুঝি না। তোমার পরবাস দৃশ্যে দেখি না, তবু দুহাত পূর্ণ দেখি দানে। অদৃশ্যকে দৃশ্যমান দেখি, দৃশ্যমান দেখেও দেখি না। জলে বয় নদী, নদী যেন আভাসের জল। নদীর কিনারে বসে জল দেখি, নদীরে দেখি না। যা কিছু হারাই আমি স্পর্শের অতীত, তোমারই সকাশে ফেরে। মায়াবী পর্দার ওই পারে স্মৃতি গৃহকোণ, এইটুকু বুঝি, আমি আর কিছুই বুঝি না। ধন্যবাদ মনোয়ার, আপনার মনোগ্রাহী এবং প্রাঞ্জল কবিতা পাঠের জন্য। আমি এখন জি, I would say a little bit about Dr. Talent. It is almost 2 o'clock in the morning. We want to make sure that you don't feel good in the next day.
we want to fix you should whenever you want to leave, you can. But we are so appreciating you to staying so long with us. Thank you. Same with Dr. Lees. If you Yes. want, you can leave. Thank you very much, Dr. Lees. Lee's time is still good. You're you need to unmute. Okay, go ahead. Then I like to, I think, give the dais to Mr. Jahangir Kabir. He worked a lot of days with Mr. Lees. Yes. And the international publication, they published international publication regarding oil and gas of Bangladesh, Leeds and Jahangir Kabir. That is very familiar among the geologists. I think Mr. Jahangir Kabir, I request Mr. Jahangir Kabir to deliver his speech. I think I request also Mr. Lees to be present here. Mr. Lees is listening. Yeah. Hi. Thank you, Jassim. It's nice to see you, Lees and Dr. Talent. It's a long time. And we had a very nice time with Dr. Lees. Besides that, about Moinul Haq, I know him from when we are in the university. We also call him Masood Bhai because his cousin, Mir Azizul Haq, was our classmate. We used to go Mir Azizul Haq's house where a big pond, অনেক বড় একটা পুকুর ছিল। এখন বোধহয় ওটা নাই। পুকুর ওই পারে ছিল আজিজের বাড়ি আর মইনুল হক মানে মাসুদ ভাইয়ের বাড়ি ছিল একটা পারে। We used to visit his house also during our student life. Boshi, Samsul Bashir was also with us. So we know Mr. Mulhaq from their family background also. And in Petro Bangla, when I joined in Petro Bangla, I was with the German Geologic Advisory Group where Mr. Mustaq Ali, I can see Mustaq Ali, who is the classmate, Assalamu alaikum Mustaq Bhai, who is the classmate of Moinul Haq. And Farid Bhai, I had a long time working with Farid Bhai. He was my project director in hydrocarbon habitat study after I left the German Geological Advisory Group. With Farid Bhai, the friend of Moinul Haq, these elder brothers, they are really our elder brother. Why? When I was in Farid Bhai's, he used to take me from my house to the office with his jeep because there was a transportation problem. But he used to come on way to the office, pick me up and take to the office together, being my boss. So এই বড় ভাইদের কাছ থেকে খালি যে আমরা জিওলজি শিখিনি, ম্যানার এবং ফ্যামিলি বড় ভাই হিসাবে ছোট ভাইদের যেমন দেখতে হয় সেইভাবে এনারা দেখেছেন। মইনুল হক যখন হাইড্রোকার্বন হ্যাবিটেটে কাজ করতেন তখন যে স্টাডিটা একটা হয়েছে রিসোর্স স্টাডি, বাংলাদেশের গ্যাস রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি, একটা হয়েছিল USGS এর মাধ্যমে আমেরিকায়, যেখানে ফার্স্ট ক্লাস জিওলজি যারা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল তাদের সিলেক্ট করেছিল। আমরা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পাইনি, আমরা সেই চান্সটা পাইনি। তারপরে নরওয়ে এনপিডি কিংবা নরওয়ের অ্যাসিস্ট্যান্সে এই প্রজেক্টটা হয়েছিল, সেখানে মনিরুল ভাই লিড করছিলেন and I was the second man. যাই হোক, উনি আমাকে অনেক কিছু বলতেন যে পেট বাংলায়, যেহেতু আমি সরাসরি পেট বাংলায় 1975-এ যোগদান করি এবং উনার একটা চাচা, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না, মানে এইচ খান, আশরাফ খান, জানাব আশরাফ খান, উনি কিন্তু বার্মিস্টানের ওই
উনি কিন্তু ওয়েলসাইড জিওলজিস্ট ছিলেন। সিলেট ওয়েল নাম্বার 2 যখন ড্রিলিং হয় তখন ওটা একটা ব্লো আউট হয়েছিল, যেটা ক্রেটার এখনো আছে। ইউ ক্যান ফাইন্ড দি ক্রেটার অফ সিলেট ওয়েল নাম্বার 2 and he was the wellsite geologist during that time in 1952. এটা আমি ওনার মুখ থেকে শুনেছি। উনি বলতেন যে there was some problem during the drilling time. We could not, the mud was started flowing. So what I did, I told the dealer to drop the drill string. তারপরে ওটা যাই হোক আর দিকটা টিকাতে পারে নাই, এটা ব্লো আউট হয়ে গেছিল। এই আশফাক খান কিন্তু ওনাদের চাচা, এই মনিরুল হকের চাচা মীর আজিজুল হক। আমি জানি না জসিম আমাকে কিংবা নাজিমকে আমি বলতে ভুলে গেছি যে মীর আজিজ হককে কন্ট্যাক্ট করলে ওটা আরো ভালো হতো। মীর আজিজুল হক, তৌফিক, লুৎফর এবং আমরা পেট্রো বাংলায় জয়েন করি। আর মাসুদ ভাই, তখন আমরা কিন্তু ওনাকে মাসুদ ভাই হিসেবে জানতাম। মাসুদ ভাই আমাদের বলতেন যে জাহাঙ্গীর, পেট্রো বাংলা আশফাক খান, ডাক্তার হাবিবুর রহমান সৃষ্টি করেছে খুব ভালো, কিন্তু ইপিআইডিসির লোকদের থেকে বাঁচাতে পারলো না। এইগুলো উনি বলতেন। এবং উনি যে একনিষ্ঠ একজন এক্সপ্লোরারিস্ট ছিলেন সেটা সব সময় ছিল। আমি ওনাকে বলতাম, মাসুদ ভাই আপনি ম্যানেজমেন্টে আসেন না কেন, আপনি কোম্পানির গুলোতে যান না কেন? তখন উনি বলে, দেখো জাহাঙ্গীর, ওখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব করতে হয়, প্রফেশনাল জব হয় না। তাহলে কতখানি ডেডিকেটেড প্রফেশনাল ছিল সেটাই আমার কাছে সবসময় মনে হয়। এবং এই আমি ওনাদের সাথে অনেক আমাদের ডিফারেন্স ছিল, কাজের অভিজ্ঞতার অনেক ছিল, শিক্ষাগত যোগ্যতায় অনেক সিনিয়র ছিলেন। তবুও উনি আমাদের এত আদর করতেন। ওনার বিয়েটা ঢাকা ক্লাবে হয়েছিল, ওই বিয়েতেও আমাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, আমরা গিয়েছিলাম। তো এইগুলো ভুলান না। এই মুস্তাক ভাই, আমরা খান মেনশনে একসাথে কাজ করেছি। জার্মান জিওলজিক্যাল অ্যাডভাইজারি গ্রুপ এসেছিল, তারা প্রথম মাল্টি ফোল্ড সাইসমিক সার্ভে শুরু করে। এবং মুস্তাক ভাই ওইখানকার ডক্টর সুয়ার্স নামে ছিলেন, উনি ছিলেন টিম লিডার। প্রাকলা সাইসমোস এসে প্রথমে এই বাংলাদেশে মাল্টি ফোল্ড সাইসমিক সার্ভে শুরু করে এবং মুস্তাক ভাই সেই সাইসমিক সার্ভিসে প্রথম কাউন্টার পার্ট ছিলেন। এবং খান মেনশনে আমরা অনেকদিন কাজ করি। Dr. Lees, you might remember Mr. Mustafa Ali, who is the counterpart of Dr. Suor, the first team. You remember that? Yes, So, I remember. Yeah. I do. So we had a very long memories with these gentlemen, and I pray to Almighty Allah, let his soul be in the heaven. তার পরিবারের সন্তানদের মাশাআল্লাহ তারা 3 মেয়ে আল্লাহ অনেক বড় স্থানে রেখেছে। আল্লাহ তাদেরকে রাস করুক, অনেক উপরে উঠুক, এই দোয়া করি। এবং আমাকে বলার সুযোগ দিয়ে এবং এই প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানটা জসিম এবং নাজিম আপনারা কি যে করছেন আপনারা জানেন না, আমাদের কমিউনিটিকে অনেক উঁচু দূরে নিয়ে যাচ্ছেন এবং আপনারা আরো অবদান রাখবেন এই আশা রেখে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর বোধহয় নাজ ভাইকে ভুলে গেছো। এটা বলেন না। ইউ আর ইন মাই হার্ট। ওকে। আমি এখন মনিরুল ভাইয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমেরিকা প্রবাসী, যে জাহাঙ্গীর ভাই বলে গেলেন মুস্তাক আলী ভাইয়ের কথা। মুস্তাক আলী ভাইকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে ওনার স্মৃতিচারণ করার জন্য বলছি। আমাদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আছেন, জাহাঙ্গীরনগরের শিক্ষক আছেন, রাজশাহী ইউনিভার্সিটির যে প্রো ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, তারা অপেক্ষা করছেন। তো আমরা সবাইকে সুযোগ দিতে চাই। আমি মুস্তাক আলী ভাইকে ওনার স্মৃতিচারণ করার জন্য সনিক বন্ধু অনুরোধ করছি। মুস্তাক একটু ইংরেজিতেও বলো, যাতে বুঝতে পারে। This is a great moment to see all the people
all our old colleagues, teachers, and friends on this occasion. And I'm very delighted to see Dr. Leeds and Professor Talent. Thank you. It's a great honor to see you all after so long time. Possibly I met Dr. Leeds during Jamuna trip in 2017 or 16, I don't remember exactly. So Masood was one of our class friend, great friend, good friend. And we had personal relationship other than the colleagues with his families and friends, family bondage we had together, had so many memories together. We joined Petrobangla in 71, early 71, and Masood, Naz, Farid and me joined Petrobangla in those days. After that, I worked in Petrobangla until 79. Then I left this organization and went abroad, worked in Libya for some time. And I wish him a good life. I wish Masood's life a good afterlife in this occasion, on this occasion. And it's very difficult to speak on this. I cannot speak that much. So my condolences to his families. I remember his memories. He was such a unique person that I cannot forget. Thank you. Thank you, Mushtaq. Joshim, next, please. জি, থ্যাংক ইউ মুস্তাক আলী ভাই। আমি এখন অনুরোধ করব মনুল ভাইয়ের অত্যন্ত স্নেহধন্য কিন্তু বাংলাদেশ মিস্টার আজিজ খান, যিনি তার চাকরি রিটায়ারমেন্টের পরে আপনার ইয়েতে ছিলেন, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে মেম্বার হিসেবে ছিলেন। তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন জার্মান জিওলজিক্যাল অ্যাডভাইজারি গ্রুপে। তারপর পেট্রোবাংলায় ছিলেন প্রোডাকশন মার্কেটিং ডিভিশনে। তারপর উনি বড়পুকুরিয়ার এমডি হন এবং তিতাসের এমডি হিসেবে তিনি কাজ করেন। তো আজিজ খান সাহেব উনি একটা লিখিত বক্তব্য উনি নিয়ে এসেছেন। উনি লিখিত বক্তব্য পড়তে পারেন অথবা এক্সটেম্পো বলতে পারেন। তো জনাব আজিজ খান সাহেবকে আমি অনুরোধ করছি। জসিম, আমাদের আশরাফুদ্দিন আছে এখানে, তার নেক্সট একটা তাকে তার কাজে চলে যেতে হবে। হি ইজ ওয়েটিং, তাকে একটু আগে করি। এরপরে আজিজ খানের পরে আমরা করি যারা আশরাফকে। জি, ওকে, জি প্লিজ। Aziz, unmute, please. Aziz, unmute. Okay, clear. আমি বলছি যে ওই কে জানি চলে যাবেন আগে, ওনাকে একটু আগে দেওয়া হোক, পরবর্তী পর্যায়ে আমি কথা। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে, আশরাফুদ্দিন বলতে পারো প্লিজ। আশরাফ, go ahead. Unmute করো। Ashraf, unmute. Okay, you go ahead. Good morning from where I am. Assalamu alaikum, everybody. This is my privilege and honor to join this gathering on the first anniversary of passing of Mr. Mir Moinul Haq. First of all, I pay my due respect to the memories of Moinul Bhai and pray to the Almighty to provide eternal peace to the souls of Moinul Bhai and Bhabi.
At the same time, I pray for continued comfort for the three daughters who introduced themselves at the beginning of the program today. I believe I may have met a couple of them last time I visited Moniul Bhai's home, back maybe 15, 16 years ago. I came to know Moniul Bhai around mid-80s when I communicated with him for assistance with my master's thesis from University of Hawaii, and I needed some subsurface logs because my thesis was on subsurface geology of Bangladesh to infer lithofacies and subsidence history of the Bengal Basin. And Moniul Bhai very enthusiastically shared a lot of logs from BAPEX data center. I think Nazim Bhai probably was there as well at the same time. After I completed the thesis, I sent my first copy of my thesis to him, which he said he saved in the BAPEX data center. He was very pleased with that. Later on, for my PhD work on detrital history of Cenozoic sediments exposed and drilled in the Bengal Basin, I contacted him again for help, and he advised me to be a part of the annual field party of BAPEX in 1991 and 1992, 2 years. The first year we were in Inani, and I still recall Mr. Aminul Islam, Joshim Bhai, Nazim Bhai, and Manwar Bhai, and Baki Bhai as well. I promised again, so I collected a lot of samples from outcrops, and the BAPEX repository, it was at that time in Dhaka, and provided a copy of my PhD dissertation to Moniul Bhai, and he saved it in the BAPEX data center. So every year after that, I went to Dhaka. I was in contact with Moniul Bhai. On a couple of occasions, he invited me and my wife for dinner at his home. So we discussed a lot of material, pretty in depth. And as always, Bhabhi was gracious enough to cook delicious food for us. So that I still remember. So in summary, I'm not going to continue anymore. It's like Moniul Bhai was not only an administrator of a petroleum organization, but he was also equally a mentor, a well-wisher, and a big brother. He was soft-spoken, as some of you mentioned before, and very charismatic. His vision was very deep into the future. I believe all his assistance to me or toward me for my work research came from these unique qualities that he possessed. I have been missing him, no question about it. So when Nazim Bhai called me a week ago, I believe, I could not say no, although I had several things to do today, but I respect him to the most. And I humbly pray to the Almighty to award him and his wife places in Jannah. Amin. Thank you. আশরাফ তোমার পরিচয় তো দিল না, তুমি কোথায় আছো, কি করছো, প্লিজ? এটা জসিম করছো। Acha. I am Ashraf Uddin. I am teaching at Auburn University for last 22 years now, teaching geosciences. And I have been training graduate students from Dhaka University. And currently I have 6 geology graduate students. 5 are working with me and 1 working with one of my colleagues. And a lot of our work are concentrated in and around Bangladesh, some in India as well.
So looks like Ashraf got the dedication from Mr. Moinul Haq, and he is continuing. Thank you, Yes. Ashraf. I'm Ashraf thankful is- to him. I'm thankful to him. Ashraf is also a brother-in-law of Iqbal. Iqbal Azam Ludi. Iqbal Ludi. ধন্যবাদ আশরাফ Thank আপনার you, Krishna. জন্য। আমি এখন আরেকজন একটু বলছে আজিজের আগে, আমাদের অথলো ভাই এখানে ছিলেন, উনি যদি থাকেন, উনি যদি বলার আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহলে উনি একটু সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারেন। আছেন কিনা আমি জানি না এখনো। জি প্লিজ। অথেলো তুমি একটু আনমিউট করে কথা বলো। আনমিউট করো। অতুল ভাই আছেন? অতুল ভাই আনমিউট করেন, কিছু বলেন প্লিজ। Othello, can you hear? অতুল ভাই। Yeah, do you all hear me? Thank you. Yes, yes. So I really don't, I knew Moinul Bhai for a long time, of course, because and Naz Bhai and Moinul Bhai, you know, we are at the same school at the university at the same time. They were senior to us. And later when I was visiting Dhaka for business, I would be meeting with Moinul Bhai sometimes. Like everybody else said, that is absolutely gorgeous guy and very knowledgeable and very, very soft spoken and appreciation for geology. He also happens to be a cousin brother of one of my best friends, Mira Izil Haq. So good memories, and then certainly this is an opportunity for me to speak at this occasion. And this organization is absolutely doing an excellent job. And today, what this program, how it was organized, is absolutely significant to the geological community. And I just will pray for Moin Bhai and his family. Thank you very much. Thank you, Just Othello. here is a quick talk from me, Mr. Othello Bhai, Abu Chaudhary Bhai. Please stay with us. We had every month some Mir Moinul Haq memorial talks on sequence stratigraphy. You are one of the masters of this. And very soon, Dr. Lees will be with us for a Bengal Basin stratigraphy related talk. Please try to join every meeting and enrich the geology of Bangladesh, the geologist of Bangladesh, so that we can follow the trail of Mir Moinul Haq. Thank you. He attends every meeting, but he doesn't show. He doesn't talk. We want him doesn't- talking. We want him to Interesting. talk. আচ্ছা, আমি এখন জনাব আজিজ খানকে অনুরোধ করব মনিবের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ করার জন্য, প্লিজ। I wrote a small note on Mr. Moinul Haq, but I understand that the time will not permit me to read out the entire things. I tried to be short as possible, but before that, let me to pay my tributes to Dr. Leeds, with whom we used to work together. I was a counterpart of Dr. Asman during my activities with the German Geological Advisory Group. And in the field, I used to work for Pakta Seismos, just beginning of 1981. And I continued my service with hydrocarbon German Geological Advisory Group till the end of 1984. And from that time, I joined to hydrocarbon heavy study. So what I wrote actually that 51 বছর আগে তৎকালীন সংস্থা ওজিডিসিতে মীর মনিরুল হক যোগদান করেন
তারপর থেকে জীবনের একটা বিরাট অংশ উনি কাটিয়ে দেন ফিল্ডে। তেল গ্যাসের সমন্বয় স্থান খুঁজে বের করতে দরকার হয় তথ্যপত্র আহরণ, বিশ্লেষণ, ড্রিলিং প্রগনোসিস প্রণয়নে। মাসুদ ভাই এই কাজগুলো জিওফিজিক্যাল ও ড্রিলিং ডিভিশনের সঙ্গে মত বিনিময় করে করতেন যেন সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানো যায়। এই কারণে পেট্রোবালা এবং বাপেক্স আমলে আমরা যত খনন দেখি তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে, কোনোরূপ দুর্ঘটনা ছাড়া। এর কৃতিত্ব অনেকাংশ মাসুদ ভাই। তৎকালীন পেট্রোবাংলা বা 89-এর পর বা 89 বাপেক্স সৃষ্টির পর যত গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে সবকটিতে তার প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। এর মধ্যে সিলেট 7-এ তেল আবিষ্কার সহ কামতা, বিয়ানীবাজার, নরসিংদী, মেঘনা, ফেঞ্চুগঞ্জ, ভোলা, শালদা নদী, ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। তার নেতৃত্বে সর্বমোট 55টি কূপের ড্রিলিং প্রগনোসিস প্রস্তুত করা হয়। এটি একটি রেকর্ড। এই রেকর্ড অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 1980-81 সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া অথবা রাশিয়া থেকে আগত একদল তরুণ ভূতত্ত্ববিদ ও ভূপদার্থবিদ পেট্রোবাংলায় যোগদান করার পর পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান কার্যক্রম বেগবান হয়। আমি স্কিপ করছি। মাসুদ ভাই এই তরুণদের গড়ে তুলতে নেতৃত্ব দেন। মূলত তারই উদ্যোগে জিওলজিক্যাল ডিভিশনে পরগ্রামে বেসিক স্টাডি ও ফরমেশন ইভ্যালুয়েশনের মতো দুটি সমৃদ্ধশালী ডিপার্টমেন্ট অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর ফলে ভূতত্ত্ববিদদের মধ্যে, তরুণ ভূতত্ত্ববিদদের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়। স্বাধীনতার পর থেকে রাশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল মূলত জিওলজিক্যাল ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণে থেকে তথ্যপত্র সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও কূপ খননের কারিগরি সহায়তা প্রদান করত। মাসুদ ভাই এই টিমের সাথে কখনো ফিল্ডে কখনো অফিসে কাজে নিয়োজিত ছিলেন। 80-র দশকে কোল্ড ল্যাব রিজিওনাল স্টাডি ফর হাইড্রোকার্বন পটেনশিয়াল অফ বাংলাদেশ শীর্ষক বেসিক স্টাডি সংক্রান্ত যে সমীক্ষা পরিচালনা করে মাসুদ ভাই তার ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। 80-র দশকে মূলত বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে দেশে গ্যাস খাতে বিদেশ নির্ভরতার কার্যক্রম শুরু হয়। এ লক্ষ্যে ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালনার পর দেশকে 23টি ব্লকে ভাগ করা হয়। শুরু হয় উৎপাদন বর্ধক চুক্তির মহাতুর্য। পাশাপাশি 1989-এ বাপেক্স সৃষ্টির পর পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান ডাইরেক্টরেটের অধীন সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে এক প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে গণবন্দী করে বাপেক্সে ন্যস্ত করা হয়। অনুসন্ধান কার্যক্রম একরকম স্থবির হয়ে পড়ে। দেশে গ্যাস অনুসন্ধানের ইতিহাসে এক চরম সংকট, কালো অধ্যায়। সঙ্গত কারণে মাসুদ ভাই সহ অন্যান্যই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। তারা পেট্রোবাংলার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে শরণাপন্ন হন, দ্বারস্থ হন এবং সফল হন। এবার মাসুদ ভাই বাপেক্সকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাপেক্স আবার ঘুরে দাঁড়ায়। যেসব কর্মকর্তা সতত নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন, মাসুদ ভাই ছিলেন তাদের কাছে বড় ভাই স্বরূপ। তাদের তিনি ভীষণ স্নেহ করতেন, পারিবারিক পর্যায়ে খোঁজখবর নিতেন। চাকরির শুরু থেকে আমি স্কিপ করছি। মাসুদ ভাই ছিলেন ঠান্ডা মেজাজে, কথা বলতেন ধীরে স্থিরে, কারোর সাথে কখনো স্বর উঁচু করে চোখ রাঙিয়ে কথা বলতেন না। কারোর সঙ্গে মতের অমিল হলে নীরব থাকতেন, তর্কে লিপ্ত হতেন না। তার সততা ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি ছিলেন সৎ মানুষের বন্ধু, অসতের সমালোচক। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, শেষ সময়ে তাকেই কিনা এক মিথ্যা মামলায় জড়ানো হলো। পেশাগত মতামতকে অপব্যাখ্যা করে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হলো। এই দুঃখ তাকে অকাল মৃত্যুর পথে একটু একটু করে ঠেলে দেয়। যারা তাকে জঘন্য মামলায় জড়িয়েছিলেন তার দায় তারা এড়াতে পারেন। তার অকাল প্রয়াণে আমি তার বিধি আর তার শান্তি কামনা করি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আজিজ আপনার বক্তব্যের জন্য। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার যেই পত্রিকা বের হয়, সেটা 15 দিনে বের হয়। তার সম্পাদক জনাব মোল্লা আমজাদ
তিনি মনিউল ভাইয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং আমাদের যতগুলো মীর মনিউল হকের স্মরণে যতগুলো আমাদের টেকনিক্যাল হয় ডেলিবারেশন হয় সবগুলো ওনার পত্রিকায় উনি যথাযথভাবে প্রকাশ করে থাকেন। এর বাইরেও বাংলাদেশের তেল গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, বিপণন এই বিষয়ে উনি ওনার পত্রিকা যথাযথ ভূমিকা রাখে। জনাব মোল্লা আমজাদ হোসেন, জি মোল্লা আমজাদ, আপনাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি, সংক্ষিপ্ত প্লিজ। ধন্যবাদ জসিম ভাই। আমি আসলে শুনছিলাম খুব মনোযোগ দিয়ে, অনেক মানে পুরনো মানুষের দেখা পেলাম এখানে। তার মধ্যে রফিদুল হক ভাই এবং জাহাঙ্গীর ভাই, মানে তাদেরকে ভিডিওতে হলো চেহারায় দেখলাম দীর্ঘদিন পর। আমি মীর মাইনুল হকের বিদেহী আত্মার প্রতি আমার একটু জোরে বিদেহী আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। একজন মানবিক মানুষের বিদায়। আপনারা তার অনেকেই তার কারিগরি দক্ষতা, পেশাগত বিষয় নিয়ে বললেন। আমি সাংবাদিক হিসাবে তার সংস্পর্শে এসেছি কারিগরি তথ্যগুলো যাচাই করে নিতে বা এখান থেকে শিখতে, কিন্তু তার মানবিক মানুষের যে আচরণ আমরা পেয়েছি, আমি যেটা পেয়েছি এটা আজীবন মনে থাকবে। তার প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। মহান আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশত নসিব করুন এবং তার পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আমি এই সাথে একই সাথে স্মরণ করতে চাই জাস্ট সদ্য প্রয়াত আরেকজন পেশাজীবী এবং জ্বালানি খাতের আরেকজন সজ্জন মানুষ মেজর অবসরপ্রাপ্ত মুক্তাদির আলীকেও আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবারও মাইনুল ভাইয়ের বিদেহী আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং তার আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুক এই কামনা করে এই প্রত্যাশা রেখে আমি শেষ করছি। তার পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ জনাব মোল্লা আমজাদ। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন, কারণ জনাব মনিউল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন, প্রশ্নও করতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এবং তাদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য সেখানে লেকচার দিতেন। আমি মীর মনিউল হকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা ছিলেন তাদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বশীল কয়েকজন আছেন, তার মধ্যে অন্যতম জনাব বদরুল ইমাম ভাইকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি, প্লিজ। ধন্যবাদ আমাকে মাইক দেওয়ার জন্য। আজকে প্রয়াত শ্রদ্ধেয় মীর মইনুল হক ভাইয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে এই আয়োজনে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে বক্তব্যগুলো শুনলাম, তাতে করে আমার একটা জিনিসই মনে হয়েছে যে এই যে মইনুল হক ভাইকে কেন্দ্র করে এই যে সমাবেশটা, এখানে এত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন বয়সের যে মানে ব্যক্তিবর্গ তার প্রতি এই যে শ্রদ্ধাটা জানালেন, এতে কিন্তু আমরা সত্যি এটা বলতে পারি যে মইনুল ভাই কতটা প্রিয় এবং কতটা মানে বিজ্ঞ একজন লোক ছিলেন। আমরা সকলেই এই জিনিসটা বললাম যে এই ব্যক্তিটি, তার যে সততা, বিজ্ঞতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং তিনি একজন স্বল্পভাষী বিজ্ঞানী, এই কথাগুলো কিন্তু প্রত্যেকেই তার বক্তব্যের মধ্যে বলেছে। এবং একজন ভালো মানুষ হিসাবে যদি আমরা কাউকে মানে আইডল হিসাবে দেখতে চাই, তাহলে উনি মইনুল ভাই ডেফিনেটলি। আজকে এই আলোচনার সভায় যে বিষয়টা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে গোয়িং ব্যাক থ্রু মেমোরিজ। It started from Dr. Talent and Dr. Lees and so many others as went back to as long as 50 years probably, and we have been discussing these things, especially the slideshow or the video that was produced. এটা সত্যি মানে হৃদয়স্পর্শ। আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয়েছে, আমি সবশেষে যে জিনিসটা বলতে চাই, যে স্মৃতি খুব মধুর হতে পারে।
এবং স্মৃতি যে কত কঠিন হতে পারে আজকে কিন্তু এই মইনুল ভাইয়ের এই এই ভিডিওটা দেখে আমার কাছে সেটাই মনে হয়েছে, দ্যাট মেমোরি ক্যান বি সুইট বাট মেমোরি ক্যান বি ভেরি হার্ড, ভেরি হার্শ। এই বলে আমি আজকে শেষ করলাম, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ বদরুল। বদরুল ভাই ধন্যবাদ। আমি অনুরোধ করব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর জনাব সুলতানুল ইসলাম, উনি হয়তো আছেন, উনি ছিলেন প্রথম থেকেই। উনি ছিলেন প্রথম থেকে, এখনো আছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু সে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ, সে আরেক কাজে দৌড়াদৌড়ি করছে, কাজেই এই মুহূর্তে সে বলতে পারবে না। আচ্ছা, আমি অনুরোধ করবো এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের যিনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, ফাহলিজা সম্ভবত উনি আছেন। ফাহলিজা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্লিজ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের, সরি, যে ওনাকে আমি অনুরোধ করব বক্তব্য রাখার জন্য, প্লিজ। ধন্যবাদ জসিম ভাই। আজকের যে স্মরণ সভা শ্রদ্ধেয় মীর মইনুল হক ভাই স্মরণে, তো এখানে উপস্থিত সকল জিওলজিস্ট পরিবারের জিওলজি পরিবারের সকল সদস্যকে আমি প্রথমে সালাম জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই। তো আলোচনার শুরুতে আমি আসলে ধন্যবাদ জানাতে যাই যারা এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, যারা এই সময় এবং শ্রম দিয়ে এই আয়োজনের ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন, বা এই একই প্ল্যাটফর্ম, স্যার বারবার বলেছেন, বদরুল রহমান স্যার বলেছেন যে এই প্ল্যাটফর্মে আমাদের সমস্ত জিও পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করেছেন, তাদেরকে আসলে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তো আমি মূল প্রসঙ্গে আসি যে মীর মইনুল হক ভাই উনি আমাদের অনেক সিনিয়র। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির 17th ব্যাচ। তো সেই হিসাবে আমি ওনাকে প্রথমে উনি অনেক সিনিয়র ভাই এবং শ্রদ্ধেয়, সেই হিসাবে ওনাকে জানতাম, চিনতাম স্টুডেন্ট লাইফ থেকে। তো হয়তো খুব কাছাকাছি আসার সময় সুযোগ হয়নি সেই সময়টাতে, কিন্তু আমার সুযোগ হলো যখন উনি আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জিওলজিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে যখন পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে জয়েন করলেন, তখন ওনাকে কাছে থেকে দেখার বা জানার সুযোগ হলো আমার। তো আমি ওই একই কথাই বলবো যে ওনার ওই স্বল্পভাষী এবং ওনার সবসময় মানে হাস্যোজ্জ্বল মুখটা আমার খুব মনে পড়ে আর কি। আমরা ডিপার্টমেন্টে উনি যখন জয়েন করেছিলেন তখন আমরা শিক্ষক সংখ্যা খুব বেশি ছিলাম না, 7-8 জন ছিলাম, কেউ কেউ বাইরে ছিলেন, দেশের বাইরে ছিলেন। তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা রেওয়াজ ছিল যে আমরা 11টা, 11:30 দিকে আমরা সবাই একটু স্ন্যাক্স বা চা খেতাম একসঙ্গে বসে। তো তখন উনি যেদিন করে ডিপার্টমেন্টে আসতেন, তো আমরা সবাই একসঙ্গে বসতাম। তো তখনও ওনাকে দেখতাম যে ওই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ওনার আলোচনা বা ওনার কথাবার্তা, ওনার মানে একটাই মানে ওনার যে ডেডিকেশনটা, যে এই জিওলজিক্যাল সায়েন্সকে আমরা কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি, আমরা ফিউচার জিওলজিস্ট যে আমরা তৈরি করবো, সেখানে আমরা কত মানে কি কি করতে পারি না পারি, ওই অল্প সময়ের মধ্যে উনি এই আলোচনাগুলোই উনি বেশিরভাগ তুলে ধরতেন আর কি। তো এই জিনিসগুলি আমাদের খুব ভালো লাগতো আর কি। তো উনি আমাদের ডিপার্টমেন্টে আসলে পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে জয়েন করেন 2005-06-এ। উনি তারপরে উনি 6-7 এবং বেশ কয়েকটি একাডেমিক সেশনে উনি পাঠদান করেন, যেখানে উনি পড়াতেন আমাদের অনার্স লেভেল এবং মাস্টার্স লেভেলে পেট্রোলিয়াম জিওলজি এবং অয়েল গ্যাস, এই সাবজেক্ট দুটো উনি পড়াতেন। তো শুধু হয়তো উনি আমাদের পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে এসেছেন 2005-06, কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ওনার সংশ্লিষ্টতা আসলে অনেক আগে থেকেই। উনি বিভিন্ন গবেষণার সঙ্গে বিভিন্ন রিসার্চ কাজে বা আমাদের যে থিসিস, মাস্টার্স যে থিসিস গুলি হতো, এটার সুপারভাইজার হিসাবে অনেক বেশ কয়েকটি থিসিসে উনি সম্পৃক্ত ছিলেন, থিসিসের কাজে হেল্প করেছেন কো সুপারভাইজার হিসাবে। এছাড়া আমাদের যে পাবলিকেশন গুলি হয়, রিসার্চ পাবলিকেশন গুলি, সেখানেও উনি রিসার্চার হিসাবে আমাদের বেশ কয়েকটি পাবলিকেশনে ছিলেন। যাদের সঙ্গে ছিলেন তারাও এখানে আছেন অনেকেই, যেমন আমি বলবো যে আমাদের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর নাসিরুল হক ভাই আছেন এখানে, ওনার সঙ্গেও ওনার পাবলিকেশন আছে আমি দেখেছি। তারপর গোলাম রাব্বানি ওর সঙ্গেও আছে, ও এখানে আছে কিনা আমি বলতে পারবো না। যাই হোক, অনেক ভালো ভালো কাজ যেটা হয়েছে, রিসার্চ হয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে উনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সব সময়। তো ওনাকে যেটা আমি বলবো যে
শুধু যে টিচিং রিসার্চ তা নয়, আমাদের এডিটোরিয়াল আরেকটি যেটা উল্লেখ করতে চাই আমি, যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা জার্নাল পাবলিশড হয়, বাংলাদেশ জিও সায়েন্স জার্নাল নামে একটি জার্নাল পাবলিশড হয়। তো এই জার্নালের এডিটোরিয়াল বোর্ডেরও উনি গেস্ট মেম্বার হিসাবে 10-12 বছর উনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন এবং কাজ করেছেন। তো এই কাজগুলি তো হয়তো অফিসিয়াল ভাবে আমি বলছি, কিন্তু এর বাইরেও দেখা গেছে যে ওনার, আমি যেটা বলছিলাম যে ফিউচার জিওলজি বা জিও সায়েন্সকে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, এর পিছনে যে ওনার যে উদ্যোগ, সেটা আরেকটি ইয়ে দিয়ে না বললেই নয়, যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে উনি নিজ উদ্যোগে 2টো ফিল্ড ট্রিপের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন উনি, যে যাতে করে স্টুডেন্টরা উপকৃত হয়। ফিল্ড ট্রিপ বলতে যেটা আমাদের ড্রিলিং অপারেশন সাইটে উনি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, যেটা একটা সম্ভবত আমার যতটুকু মনে পড়ে যে একটা হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে, আর একটি আমি ঠিক এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। তো যাই হোক, উনি সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেন যাতে করে স্টুডেন্টরা বা আমরা উপকৃত হয়েছে সরাসরি অপারেশন সাইডে গিয়ে বা ড্রিলিং অপারেশনটা সরাসরি দেখে, যাতে স্টুডেন্টরা আরো কিছু শিখতে পারে, শুধু বই না পড়ে বা ইয়ে না পড়ে, যাতে ফিল্ডে গিয়ে আমরা যাই কিন্তু ঠিক একদম অপারেশনাল সাইডে গিয়ে যে ড্রিলিং সাইটটা দেখার সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা উনি করেছিলেন ওনার নিজ উদ্যোগে আর কি। তো সেটাই আর কি। আমি খুব বেশি আরেকটি আমি উল্লেখ করতে চাই যে উনি আমাদের ডিপার্টমেন্টকে 2টো ম্যাপ উনি ডোনেট করেছেন বা গিফট করেছিলেন, জিওলজিক্যাল ম্যাপস, যে 2টো ম্যাপ এখনো মাথায় করা আছে, এখনো ওনার নাম লেখা আছে, 69 লেখা আছে, যেটা আমাদের মিউজিয়ামে এখনো আমরা এটা হ্যাঙ্গিং করে রাখি। তো এই হয়তো কাজগুলি আমি উল্লেখ করছি এই কারণ যে ওনার ডেডিকেশন বা ওনার যে জিও সায়েন্সের প্রতি বা যে রিসার্চার হিসাবে বা যে ওনার যে ডেডিকেশনটা ছিল আর কি, সেটা শুধু উনি কাজ করেছেন ওনার সততা দিয়ে, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে উনি ওনার সততার ছাপ রেখেছেন, শুধু তাই না, যে উনি যেখানে আমাদের এখানে যখন কাজ করেন তখন অনেকে দেখেছি যে উনি যতটুকু সময় সেটুকু সময় কিভাবে কি করলে ভালো হয়, কিভাবে আমরা কাজ করলে আর একটু ভালো করতে পারি, স্টুডেন্ট আর একটু ভালো শিখতে পারি। তো এটাই আর কি। তো আমি যেটা বলতে চাই যে মানুষ তো চলে যায় কিন্তু তার কর্ম থেকে যায়, কর্মফল থেকে যায় না। তো উনি যাদেরকে যেটা আমরা দেখি যে উনি যাদেরকে শিখিয়েছিলেন বা পড়িয়েছিলেন, সবচেয়ে উল্লেখ করার বিষয় যে তাদের মধ্যে থেকে 6 জন ছাত্র ছাত্রী এখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক, এবং উনি যে সাবজেক্টগুলি পড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে কিন্তু তারাই কিন্তু সেই সাবজেক্টগুলো এখন পড়াচ্ছেন। তো সেটাই আর কি, যে উনি হয়তো নেই কিন্তু মীর মইনুল হক নামটি তার কর্মের মাঝেই বেঁচে থাকবে। তো তবে আমি আরেকটি কথা একটু উল্লেখ করতে চাই, যে এটা হয়তো বা আমাদেরই একজন শিক্ষক, আমাদেরই ছাত্র, ওকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে তুমি কি ওনার ক্লাস পেয়েছিলে, তখন উনি বললেন যে ম্যাডাম আমি ক্লাস পাইনি, তবে ওনার সঙ্গে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তো ও একটু আক্ষেপের সুরেই বললো আর কি যে 2008-এর দিকে ও বোধহয় কোনো একটা কাজে, রিসার্চের পেপারের কাজে ওনার বাসায় গিয়েছিলেন বা যাই হোক ওনার সঙ্গে যোগাযোগ পেয়েছিলেন। তো উনি বলেন যে আমরা আজকে, উনি 1 বছর হলো চলে গেছেন, আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি ওনাকে স্মরণ করতে, ওনার যেটাই হোক আর কি, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। কিন্তু ওই আমি একটু আগে একজন বলে গেছেন আর কি, সাংবাদিক বলে গেছেন যে এই কথাটার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমি বলছি যে ও আক্ষেপের সুরেও বলছিল যে ওনার মতো একজন অনেস্ট পার্সনকে যে অন্যায় ভাবে যেভাবে ওনাকে বিপদে
করতে হলো, নানাভাবে ওনাকে কেসে জড়ানো হলো, কিন্তু তখন আমরা কিছু করতে পারলাম না, তখন আমরা কেন একত্রিত হতে পারলাম না? তো এইটার উত্তর আসলে আমি বললাম যে সময় মতো তো সব সব কাজ হয়তো সময় মতো সঠিক সময় আমরা করতে পারি না, কিন্তু তখন হয়নি, এখন হয়তো হবে। এখন যারা সামনে যাতে হয়তো আমরা একত্রিত হতে পেরেছি, তখন হয়তো বা সেই তখন সম্ভব হয়নি, কিন্তু এখন ভবিষ্যতে হয়তো হবে। প্রত্যেকের প্রাপ্য সম্মানটুকু আমরা হয়তো তার জীবন দশায় যেন আমরা দিয়ে যেতে পারবো বা দিয়ে যেতে পারি, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি। এবং আবারও সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, যারা আয়োজক ছিলেন এবং যারা সবাই উপস্থিত আছেন এত সময় ধরে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এখানে আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই জি যে মীর মইনুল হক সাহেব মারা যাওয়ার পরে জি মীর মইনুল হক মেমোরিয়াল লেকচার যেটা হচ্ছে এই পর্যন্ত 8টা লেকচার হয়ে গেছে। জি জি সেই মেমোরিয়াল লেকচার বাংলাদেশে কোনো জিও সায়েন্টিস্টকে নিয়ে, জিওলজিস্ট, জিওফিজিসিস্ট, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট, ইভেন ড্রিলিং রিলেটেড এখনো হয়নি। আমরাই একমাত্র 8টা পরপর লেকচার চালিয়ে যাচ্ছি এবং ইনশাল্লাহ এটা চলবে। এবং প্রতি ইয়েতেই 80, 90, 100 লোক পার্টিসিপেট করছে, সেইটাই ওনাকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে এবং উনি যা পাবার তা পেয়ে গেছেন। আশা করি আপনারা জয়েন করবেন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ফালিজা নাজিম। আমার মনে হয় যে আমাদের মাঝে বাপেক্সের এমডি, বর্তমান এমডি মোহাম্মদ আলী সাহেব হয়তো আছেন, যদি থাকেন তাহলে তাকে বলার জন্য অনুরোধ করছি। মোহাম্মদ আলী প্লিজ একটু যেন সংক্ষেপে বলেন, কারণ ফ্যামিলির 5-6 জন ওনারা বসে আছেন। ওকে, তারপরে আরো কিছু লোক আছে, বলবে প্লিজ। মোহাম্মদ আলী আনমিউট। আনমিউট করতে হবে। আনমিউট হচ্ছে না। এবার হয়েছে কি দেখেন তো, একটু আমার মোবাইল থেকে ধরেছি তো। আনমিউট হয়েছে, তুমি সংক্ষেপে প্লিজ বুঝে বলো। জি জি, আমি অল্প কথায় আজকের আয়োজক সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, নাজিম ভাই, জসিম ভাই সহ সকলকে, এবং যারা যুক্ত হয়েছেন। আমি 1984 সালে বাপেক্সে জয়েন করেছি, তখন থেকেই স্যারের সাথে, মীর মইনুল হক স্যারের সাথে আমি কাজ করেছি। আমি প্রথম দিকে ওয়েল সার্ভিসে ছিলাম, তারপর ওনার সাথে আমার টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন কমিটির মেম্বার, উনি আহ্বায়ক ছিলেন দীর্ঘদিন, আমি পার্মানেন্ট মেম্বার সেক্রেটারি ছিলাম। আমি শুধু অল্প কথাই বলতে চাই, উনি একটা সাংঘাতিক ঠান্ডা মাথার মানুষ, আস্তে কথা বলতেন, ধৈর্যশীলভাবে আমাদেরকে অনেক কিছু হাতে কলমে শিখিয়েছেন। আমরা শ্রদ্ধা ভরে ওনার কথা স্মরণ করব। আমরা বাপেক্সকে উনি অনেক কিছু দিয়েছেন, এই যে অনেকেই বলে গেছেন, অনুসন্ধান এক্সপ্লোরেশনকে উনি আগে নিয়ে গেছেন, এবং প্রতিটা পদক্ষেপে ওনার শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ। উনি কখনো কারোর সাথে রাগত হয়ে কথা বলেন না। আমরা কত ভুল ত্রুটি করেছি, সুন্দর হাসি মুখে, সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে উনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবং আমরা আজকে ওনার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সবাই ইউনিভার্সিটির স্যাররাও বলেছেন, আমরা তাদের সাথে একমত করে বলি, উনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। আল্লাহ ওনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ওনার পরিবারকে, এই শোক সপ্ত পরিবারে ওনার শোক সইবার তৌফিক দেখ, এই বলি আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। তো এখনো বক্তব্য রাখার জন্য কয়েকজন আছেন। যে আমি মনিরুল ভাইয়ের অত্যন্ত প্রিয় এবং গুণমুগ্ধ ইউসুফ হাসান, যিনি ওয়েল সাইটে এবং পরবর্তী সময়ে বিদেশি কোম্পানিতে মাড লগিং ইউনিট পরিচালনা এবং ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন, সেই ইউসুফকে আমি ইউসুফ হাসানকে বলার জন্য অনুরোধ করছি। ইউসুফ সিরাজি সে মিসিং। ইউসুফ হাসান হলো মইনুল ভাইয়ের ফাদার ইন ল। ও আচ্ছা, সরি। হ্যাঁ, আমরা তাহলে ফ্যামিলি থেকে শুরু করতে পারি। এখন আরেকজন আছে আমাদের, আনোয়ারা ছিলেন। আনোয়ারা বলবে না, আনোয়ারা বলবে না, অসুস্থ সম্ভবত। আমি আরেকটা মনিরুল ভাইয়ের আরেকটা গুণাবলী ছিল, উনি শিল্প বোদ্ধা এবং শিল্প রসিক ছিলেন। তো উনি যাদের সঙ্গে শিল্প বা চিত্রাঙ্কন বা
তৈল অঙ্কন বা অন্যান্য শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে যারা কাজ করতেন তাদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক ছিল। সেই মনিউল ভাইয়ের ওই বিষয়টাকে আমার মনে হয় যে একজন বলতে পারবে, শাহিদা আক্তার, যিনি আর্ট কলেজ থেকে মাস্টার্স করেছেন এবং বিসিকে ঊর্ধ্বতন ডিজাইনার ছিলেন। শাহিদা আক্তারকে বলার অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে সালাম। মনিউল ভাইয়ের এই প্রোগ্রামে আমার বলতে হবে এভাবে কখনো ভাবিনি। মনিউল ভাই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রথম পর্যায়ে উনি স্নেহ করতেন আমাকে অনেক। যখন আমার বিয়ে হবে চিস্তির সাথে, তখন জিজ্ঞেস করেছিল যে ওকে কি জিওলজি বুঝিয়েছো, ফিল্ডের কাজ কিভাবে হবে, সবকিছু বলেছিল। তখন আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলো তোমার সাবজেক্ট বুঝিয়েছো কি। এভাবেই প্রথম পরিচয় আমার মনিউল ভাইয়ের সাথে। তারপর প্রায় আমার দেখা হতো। যখন মনিউল ভাইয়ের একটা হাসি ছিল, মুচকি, বেশ অল্প হাসতো কিন্তু ভিতরে অনেক গভীরতা ছিল। সেই আমি তখন স্টুডেন্ট লাইফে, সেই সময় কেউ ছবি নিয়ে মানে এত কিছু জিজ্ঞেস করতো না। মনিউল ভাইয়ের সাথে দেখা হলেই ছবি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতো, বলতো। তারপর সেই সেকেন্ড ইয়ার, আমার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ছবি, উনি ছবি কাউকে দিতে হয় বা আমার ছবি কেউ টাঙাবে এটা ভাবনায় ছিল না। মনিউল ভাই আমার থেকে ছবির কথা প্রায় জিজ্ঞেস করতো। একটা কবুতরের ঘর, কবুতরের ছবি, তখন স্টাডি ওয়ার্ক আমার, কিন্তু মনিউল ভাই খুব পছন্দ করলো। এটা দিতে হবে ভাবিনি, কিন্তু মনিউল ভাইয়ের আগ্রহ দেখে আমি খুব লজ্জা পেয়ে আমি দিলাম যে এই ছবি মানে এত ভালো হয়নি তো ছবি। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে মনিউল ভাইয়ের বাসায় গিয়ে দেখলাম ওই ছবিটা সুন্দর করে উনি বাঁধিয়ে রেখেছে। আমার ছবি যে এত ভালো লাগবে সেটা আমি মনিউল ভাইয়ের বাঁধানো ছবিটা দেখেই ভেবেছিলাম। এবং প্রায় আমাকে জিজ্ঞেস করতো ছবি আঁকছো, যত ঝামেলা থাকুক তুমি ছবিটা আঁকা রাখবে। এভাবে আমার সাথে মনিউল ভাইয়ের একটা ইয়ে হতো। তারপর চিস্তির সাথে যখন হাইড্রোকার্বনে দেখা হতো, জিজ্ঞেস করতো। সবসময় ওনার একটা মানে আগ্রহ ছিল। মনিউল ভাইয়ের বাসায় যেতাম ভাবি সহ আলাপের মধ্যে দেখতাম মনিউল ভাই সবকিছুতে এত গোছানো ছিল। বাচ্চারা খেলাধুলা করবে, দুই মেয়ের খেলনাগুলি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতো। দাবার গুটি সুন্দরভাবে কিভাবে সাজাতো। মনিউল ভাই যে মানে ব্যক্তিগত ইয়েতে বেশ গোছানো ছিল, সেখান থেকে বোঝা যেত। এভাবে মনিউল ভাইকে নিয়ে দাদুরা, চিস্তিরা সবাই মিলে জিওলজি গ্রুপ যেভাবে একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে, আগে এগুলি দেখে মানে আমি অন্যান্য সংগঠনেরও কাজ দেখি, কিন্তু মনিউল ভাইয়ের প্রতি সবার যে ভাবনা আছে, সেটা দেখে খুব ভালো লাগলো। মনিউল ভাই যদি দেখতো, ইয়া করতো, বকা দিতে হয়তো, বলতো কি দরকার, আস্তে করেই বলতো কি দরকার। আর কিছু আসলে বলতে চাই না মনিউল ভাইয়ের জন্য। এতটুকুই। মনিউল ভাইয়ের সব দিকে আগ্রহ ছিল, ছবি তোলা, ফটোগ্রাফিতেও দেখেছি সুন্দর করে যত্ন করে ছবি তুলতেন বা সংগ্রহ করে রাখতেন। আমি অনেক দিনই বাসায় গিয়েছি। মনিউল ভাইয়ের যে বিপর্যয় যেটা হয়েছিল, অনেক রাত করে যেতাম আমরা মনিউল ভাইয়ের সাথে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। কি হলো, একদিন দেখি যে মনিউল ভাই মানে এত কাজের মধ্যে ভাবিরাও সব ছোটাছুটি করছে, সে সময় মনিউল ভাই বাসায় রান্নাও নাই, কি করবে সবাই। মানে মনিউল ভাই পাশের হোটেল থেকে তরকারি রান্না করে তরকারি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তখন আমারও খুব খারাপ লাগলো যে আমি এত রাত্রে গেলাম, এটা মাথায় আসে নাই। কিন্তু সবকিছু কি ওই যে আনলো তরকারি, এটাতে আমি বললাম মনিউল ভাই আপনি এখানে আসলেন, এখান থেকে নিয়ে গেলাম। বলে কি আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ওইটাও খুব সহজ ভাবে উনি সেই ওনার ক্রাইসিসে
সবকিছু ওইভাবে মেনে নিছেন। আর মনির ভাইয়ের সাথে আর আসলে শেষ সময়ে অনেকবার যেতাম। লাস্টের দিকে মনির ভাই চুপ করেই থাকতেন, ভাবির সাথে কথা হতো, তো বাচ্চাদের সাথে, মাহিনের সাথে, মেজো মেয়ের সাথে, ছোট মেয়ের সাথে, সবাই খুবই গোছানো ছিল। মনির ভাইয়ের সাথে এত মেয়েদের সাথে, ফ্যামিলির সাথে এত আন্তরিকতা ছিল, অন্য বাবা মায়ের সাথে আমি কম দেখেছি। বাবারা এত মেনটেন করতে, মেয়েরাও মেনটেন করেছে। এর চেয়ে বেশি আর কিছু আমি বলতে পারবো না। সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি। এর চেয়ে বেশি কিছু আর আমি বলতে পারবো না। মহিনদের জন্য খুব দোয়া রইলো, ভালোভাবে থাকে। মনির ভাইয়ের জন্য শ্রদ্ধা থাকলো। খোদা হাফেজ। থ্যাংক ইউ। তো আমাদের এখানে এখন মনির ভাইয়ের পরিবারের সদস্যরা তারা কিছু বক্তব্য রাখবেন। এর বাইরেও আমাদের অনেক আগ্রহী আছেন, আমি যতটুকু জানি। যারা আগ্রহ প্রকাশ করবেন চ্যাট বক্সে আপনাদের নামগুলো প্লিজ লিখে রাখবেন। তারপর যদি আমাদের সময় সংকুলন হয় আমরা মানে বলবো, আর সবার যদি আগ্রহ থাকে বলার সুযোগ দেবো আর আমরা। তো আমি অনুরোধ করছি মনির ভাইয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে ওনাদের এই মাহিন এবং তার তাজিন, অরিন, ওরা যদি কিছু বলে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে। মাহিন কোথায়? আহম চাচা, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি মাহিন মাহিন, মাহিন কিছু ইংলিশ ইউজ করো তো। মাহিন, ডক্টর লিজ বসে আছে, পারলে কিছু ইংলিশ ইউজ করো তোমরা সবাই। Hello, Mr. Leeds. Yes. How are you? Hello, I'm fine. How are you? I'm also fine. Thank you very much. Thanks for remembering that incident. I was there with you and with your wife, me, my mother and sister, and I think Mrs. Nazim, she was also there. Yes, I remember. Yes. When that car broke out near the rail line. Right. And we all jumped from the jeep, and we were going to visit. Yeah, we were going to visit that Shaldanudi gas field, and near there, near that border, India-Bangladesh border, there was a martyr dome. A person called Mr. Nuzrul Islam. He, in his individual, he individually buried near about 50 freedom fighter. Of Bangladeshi fighters' dead body there, and he managed that graveyard by his own management. We went to visit that place. I think I remember that. This was our target, isn't it? Our target was the gas field. Yeah. Our target was Shaldanudi gas field and that Shaldanudi gas graveyard, both. I see. Yeah, and Nazim Chacha, you was there in the other car with Tazin and Topaz, with your children, and Tazin was there, I think. Yes, I thought I was going to be an orphan that day. Opal and oh, it's great to hear it again. Yeah, it's like yesterday for me, a little bit, the experience. I think we pushed the jeep across the railway track, didn't we? I think so. I can't remember actually, but I was very scared at that time. But the train was very fast. Yeah. So we managed to push the jeep across the railway track. And after we did this, the train came with high speed. Very high speed. And there were no, I think, signal also that the train was coming or anything. We didn't get any signal. There was no signal, that's right. There was no signal, nothing. No. Okay. First of all, I'd like to thank all the organizers for arranging this program.
I think this is the big achievement for my father. And আমরা যেটা বলি যে ওনার এটাকে এই যে মেমোরিয়াল বা লেকচার সিরিজ যেটা হচ্ছে এটা মেইনলি ওনার আমরা বলবো যে এটা সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে ওনার সাথে চলে যাবে। আল্লাহ যেন ওনাকে এইটাকে সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করে নেন ওনার জন্য। He was very interested in studying, gathering knowledge, and as well as he was also very eager to distribute his knowledge within others. Yes. So Right. this program is also contributing the same way. আমার মনে আছে উনি কিন্তু অনেক আমাদের জন্য অনেক নতুন কিছু ইনোভেটিভ কিছু করার চেষ্টা করতেন। যেমন when there was one computer that was bought in BAPEX, we went there to see that computer, that how does it look, and my father, he took us to show that computer. Look, see, this is the computer room, and we do all this kind of thing here, and that was very new in Bangladesh at that time. Erporeo we bought he bought us a computer in the year 1996, even though it was very difficult for him to arrange that thing for us, but he made it for us because he wanted to make us very efficient and up to date. Up to date, yes, that's right. Oh yes, I remember all these events again. Yeah, it's beautiful. And he loved to travel and taking photographs. Yes, Also. that's also right. Yeah, with his camera. উনি অনেক ঘুরতে পছন্দ করতেন, and it was not always outside the country. Most of the time it was within the country, outside Dhaka or within Dhaka. It can be in any kind of fair or music festival, and he used to love us to take all those places and enjoy those places. আমার মনে আছে আমি দুইটা জায়গায় গিয়েছিলাম ফিল্ডে with my father, and বাকি চাচা was the field manager, or উনি ইনচার্জে ছিলেন। এটা একটা ছিল নাইখংছড়ি and other one was in Sylhet near I can't remember exactly the name of the place. And Abba took us to a chora, যেটাকে বলে আপনারা জিওলজিস্টরা যারা যেখানে মানে মেইনলি সার্ভের জন্য যান, আমাদের 3 বোনকে নিয়ে ওরকম একটা ছড়ায় বাকি চাচা সহ আমরা সবাই গেছিলাম। এবং আমাদের কাছে কিন্তু জিনিসটা একদমই ভালো লাগেনি, ভয়ঙ্কর লেগেছে। জঙ্গলের মধ্যে এরকম একটা জায়গায় 3টা মেয়েকে নিয়ে আবার সাহসটা দেখেন, উনি কিন্তু চলে গেছেন। তো ওই সব দিক থেকে ওনার কিন্তু he was very brave, and he never differentiated us between boys and girls, that whether he is having 3 daughters, no son, এরকম কোনো কিছু কিন্তু ওনার মধ্যে কখনোই কাজ করে নাই। যার কারণে আমরা কিন্তু সবাই খুব ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এবং সেলফ সাফিসিয়েন্টলি বড় হতে পেরেছি। ওই ফ্রিডমটা, we had that freedom. Right. He cared so much for you. আমাদের আসলে that's all from me. My 2 other sisters will also share their memories with my father and mother. Please pray for us. Thank you so much. I will do so, certainly. Thank you very much. It was very nice and moving for me to see you again, remembering you only as a little girl. Time is running so much fast. Yeah, it's true. Thank you, Mahin. Thank you. Thank you so much. Tazin. Assalamu alaikum shabaike. Yes. Hello, Dr. Leeds. Hello. I'll also be talking in mixture of Bangla and English, though I try to prepare It's it great. mostly in Bangla. So I'm his second daughter. So সবসময় আমাকে আব্বা বলতেন বেতাল, কখন কি করতেছি ঠিক ঠিকানা নাই। আসলে বাবা মাকে নিয়ে Speaking from Sheffield? I am speaking from Sheffield, yes. Oh yeah. Are you studying over there?
Please. Yes, I am doing a PhD in public health economics. Oh, yeah. So, yeah. Very good. Very good. Since when are you studying in Sheffield already? And I came here in September 2018. Oh, yeah. So I should have been in my last year now, but 3 because years ago. yeah, everything that happened last year, so I got a bit of an extension. So yeah, nearly 2 more years remaining. Mhm. I wish you all the success on earth. I wish Thank you you. Thank much you very success. much. Yeah. It's very nice seeing And- you. and I still stay- remember. And stay healthy in Great Britain. I know COVID situation isn't very good here. I hope we will keep up. Okay. তো আমি একটু বাংলায়ও বলি তো আব্বা যখন আসলে সুস্থ ছিলেন when he was healthy we would have a lot of long chats and in the house over tea over dinner so one thing we never would talk about after the Naito incident happened was Right. his time in the jail. So I think somehow this platform has helped us overcome that. We barely shared it with anybody apart from very close people. তো ওনার জীবনের এই দুঃসময়ের কথাটা এখন মনে হয় যে একটু খুলে হয়তো বলতে পারবো তো কারণ আমাদের জন্য এটা খুব কষ্টকর ছিল এই সময়টাকে মেনে নেওয়া তারপরেও আজকে একটু কিছু স্মৃতিচারণ ওনার উনি কিভাবে সেটাকে ডিল করেছিলেন এইটুকুই বলার চেষ্টা করব তো উনি তো আসলে আব্বা খুব ধীর স্থির ছিলেন আর চাপা স্বভাবেরও ছিলেন অনেক ইমোশনস এক্সপ্রেস করতেন না তো Dr. Lee is listening to you closely, so oh okay so I cannot see I'm looking at my notes I'm sorry it's fine but he was a man of principle so when we three sisters tried to stop him from going to surrender but he always said that I am honest and I'm right so there is no reason why I shouldn't go there and I should hide and he did stick to that decision this was perhaps one of the most shocking and sad moments in my life and I think so for my sisters and my mother it was unimaginable for us that something like this could also happen like something as big of a trouble could hit us that much like this and yes it was unexpected and it did break down our value system the way we were raised so the value of honesty dedication the love for your country everything we started questioning all three of us but our parents both my father and mother they kept on protecting us and then telling us that this is not it and life does not end here and whatever we have taught you still stands correct you know both of them were very brave and although for a few days our household was shaken but my mother after my father went to jail for 4 months she made sure there was enough food on the table if there were guests coming they were served well and we were going to our work and our studies and everything was in place I see it was a big shock for us to meet our father in the jail when he went there but the first time I met he was still smiling and he was very normal and firm and determined as he always was and he was rather he was the one explaining us that this was not a big problem and it was going to end and at that moment I stopped crying and we were chatting inside the prison I still remember when we were coming back home that day my cousin brother told me that you should be very proud of your father what a man and yes he was the man I have never seen anybody like him
no matter how big the problem was, how much pain he was in, he would never break down. Every week we would go to meet him, and he would chat with us, take our updates, and he would listen to everything we had to say. And at that point in time, the Australian Scholarship Awards came out, and I wasn't there to apply anywhere or to go away from the country. I could not think about it. Okay. It was a very uncertain time. He wasn't there with us. But then he was the one who, from the prison, made me promise that I was going to apply. I still remember it was 3 days to the deadline. I applied and I got the scholarship, and the next year I flew out. So that's how he has been there and protected us and made us to make the right choices and explore every possible thing. I always wanted to go abroad. Requesting you, please. I'm sorry. So I think there's so much to talk about, but at the same time, I will only end by thanking the organizers here, because I think you are one way. You are the people who are the power of my father, who he left behind, and you have been protecting us and being with us for the past 1 year, despite it has been such a difficult time for all of you, I think, with the pandemic and everything. Yes. So thank you for being there, for hand-holding us and make it easier for us to pass this year without our parents. Thank you very much. I think I've taken too much time now, but we are grateful from the heart to each one of you, and our prayers are with you all the time. Thank you. For me, it was a great memorial which I could follow today. And when I saw the video of Moneo with the music in behind, this one touched very much my heart. It went very deep. And so even listening to your Bangla, it's for me like coming home again, because I love Bangladesh. And I will never forget it in my life. And also Moinul Haq, he was a fantastic, nice man. And so I'm very glad that we could meet in this way here too. I wish you all the best. Thank you very much. And we will meet again and again, Dr. Lee. Don't Yes. leave us. Stay with Bangla, please. Yes, we still have to do a good job on the stratigraphy. Yeah, we'll follow the path of Moinul Haq and follow the path of Dr. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. We'll bring you sometime to give a lecture on this forum. Yes, it's a very good tool to exchange views and meanings and discussing. It's very good, very good. We will follow it, yeah. Thank you. Do you end now? No, thank you, Tajin and Mr. Lees again. I like to request Orin to deliver her speech very quickly. Okay, fine. This is the youngest daughter. I'm very pleased. Thank you, Josim Chacha. Thank you, everyone. Assalamu alaikum and hello, Dr. Leeds. I have been in touch with you in between, I think around 2013 or 2014, where you sent me an email regarding a report review by our father. I tried doing that, but by that time he was having advanced dementia, so he couldn't do it. Yes, I remember your name very good. Yeah. Did you work with the database? I did for some time, but for now I'm working with the World Bank as an education consultant. Yes, I was in Bangladesh in 1915, as well as in 2015, and then I came back again in 2017. 2017, I was there with a big pile of seismic sections, which we could spread in the floor of the
geological department. The long So region, the long regional Pakla lines. Maybe you don't, you were not present there. No, I wasn't present that time, but you sent me a report at some point, and you wanted me to show that to my father for a review, a paper most likely. But by then he lost most of his memory, so he couldn't do it. I see. That's why I was in touch with you. at some point. Yeah. No, it was. The video was very moving for me. The video of Moinul Haq, which was presented today here in your meeting. No? Thank you so much for being here. And I would also like to thank everyone for remembering our father with so much respect. And thank you for making us a part of it through this memorial platform. I think Tazinapo and Mainapo has already did this part, but I would like to shed some light on our mother's contribution on how you all remember our father as a person, as a very honest person of strict principles and highly passionate about geology. But what I want to share today is how our mother was stayed as a rock with him throughout all the ups and downs he has gone through, apart from the drastic case that Tazinapo shared. But I'm কিছুটা বাংলায় বলবো, some of it will be in Bangla. তো আব্বাকে নিয়ে কথা বলতে গেলে যেমন সবাই তার আদর্শ নিয়ে, নীতিগত দিক এবং তার প্রফেশনের জন্য প্যাশন নিয়ে বারবার এটা উঠে আসে। এই আদর্শ চালনার ক্ষেত্রে আমাদের মায়ের ভূমিকাটা অনেক বড়। আম্মা আব্বার সবচেয়ে নির্ভরতার জায়গা ছিলেন এবং জীবনের সততার সাথে চলার জন্য যে যত বাধাই আসছে, আম্মা খুব স্ট্রংলি আব্বার সাথে সেখানে ছিলেন থ্রুআউট দ্য পিরিয়ড, এবং আমাদেরকেও সেই শিক্ষাটাই দিয়ে যেতে চেয়েছেন যে সৎ থাকা সহজ না, কিন্তু তবুও কঠিন পথটাই সবসময় আমাদেরকে বেছে নিতে হবে। একটা উদাহরণ দিতে পারি, একটা ছোট্ট উদাহরণ। এপিজির মেম্বারশিপ নিয়ে আব্বা যেমন অনেক আগে থেকে এপিজির মেম্বার ছিলেন, এবং মনোয়ার মামা এই প্ল্যাটফর্মে একদিন শেয়ার করেছিলেন যে আব্বা এপিজির বিভিন্ন আর্টিকেল এবং পেপার গুলো যার জন্য যেটা রেলেভেন্ট একটা ফটোকপি করে সবার সাথে শেয়ার করতেন। So he used to love sharing the knowledge, এবং APG membership was very important for him. But after having the three of us, since the membership was quite pricey, so he decided to discontinue. But Amma forced him to continue this membership because she realized that how important it was professionally for him. Even আম্মার ডিমেনশিয়া আমাদেরকে পারিবারিকভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, এবং এটা আমার হেলথের উপরেও অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট করে। বাট সব থেকে বড় কথা যেটা, both of them stayed together till their end. They left just 45 days apart, and even despite the left, মানে তারা চলে গেলেও আমাদের জন্য যেটা দিয়ে গেছেন সেটা হচ্ছে সাধারণ জীবনযাত্রার একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কতখানি সাধারণভাবে থাকা যায়, কিন্তু সেটার পরে গিয়ে আমরা আজকে এসে বুঝতে পারি যে তাদের লাইফটা অসাধারণ ছিল, এবং আমরা কোনোদিন এরকম লাইফ লিড করতে পারবো কিনা জানি না, বাট আমরা সবাই চেষ্টা করবো। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এই রিয়েলাইজেশনটা দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ওরেইন। আমি অনুরোধ করব, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের মইনুল ভাইয়ের বোন, তাকে আমি অনুরোধ করব, দিলরুবা ইসলাম, তাকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য, খুব অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে প্লিজ। দিলরুবা কোথায়? জি আছেন। জি দিলরুবা বাবা বলেন। হ্যালো, আমি দিলরুবা ইসলাম, মইনুল ভাইয়ের বোন। আমরা 5 ভাই 1 বোন। মইনুল ভাই আমাদের মেজো ভাই ছিলেন। ওনার কথা আর কি বলবো, উনি সবাই আমাদের সাথে খুবই ভালো একটাই ছিল। যে আমি আজকে 1 বছর, আম্মা যাওয়ার 3 মাস পরে মইনুল ভাই গেল। মইনুল ভাই যাওয়ার 1.5 মাস আগে ভাবি চলে গেল আমাদের সবাই। এখন ওনার 3টা মেয়ে আছে।
আমরা আছি। দোয়া করবেন নাজ ভাই, আপনাকে অনেকদিন পরে দেখলাম। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আর কিছু বলতে পারছি না। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ রুবা। জি ধন্যবাদ। আমি তো তোমাকে রুবা বলেই জানতাম। ধন্যবাদ। আমি এখন অনুরোধ করব মইনুল ভাইয়ের যে ব্রাদার ইন ল জনাব ইউসুফ হাসান, উনি উপস্থিত আছেন। আমি একটু অ্যাড করি, ওই যে Corinne was telling about the AAPG. At that time, the manual fee for the AAPG was almost $75, which is very difficult to pay from Bangladesh. At that point, we talked about that problem, and I called AAPG and I told them, for Bangladeshis, it is very difficult to pay this big amount, so you should do something about that. Then they told me, your AAPG told, okay, we are going to make him as a student. So the annual price will be $20 from 75. And after that, it was taken care. Thank you. থ্যাংক ইউ নাজ ভাই। আমি জনাব ইউসুফ হাসান ভাইকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে। Very সংক্ষিপ্ত. You don't have to worry about that at 11 o'clock in the evening. Anyways, what I want to say is something that already has been said. That Mahin, Tazin, Orin এরা তো সব বলেছে যে আমি যেটা নিয়ে বলবো ভেবেছিলাম। তো যাই হোক, আমার কাছে দুটো জিনিস, আপনার যে ম্যাগাজিনের কথাটা বলছিলেন, জার্নালের কথাটা, you wanted to give it to the library, Dhaka University Library, but unfortunately, I don't know whether he's been able to do it or not. All the literature that he had about either the journals or the books, I'm not very sure. Possibly Professor Badrul Imam would be able to say whether he could give it to Dhaka University. And the other thing that I would like to talk about is I wanted to talk to Mr. Professor John A. Talon. Is he around, or it would be too late for him to be awake at this hour? He already left. Okay, no problem. Because I've heard so much about the three of them who were doing theses under him and Dr. Talon, that I was very eager to meet him. Anyways, it's all right, no problem. Another question that I would ask is, who did this pencil sketch? Shahida, wife of another geologist, Murtaza Ahmed. I said, no wonder she's a professional artist. Otherwise, she's a professional artist. Otherwise, it wouldn't have been this good. Anyways, what I have to talk to you about when I'm talking about Masood, I've never called him Moinul Haq. Okay, I've always, right from the very first day, I called him Masood. And unfortunately, he called me Bhaiya because I was his wife's Bhaiya, which is something that has always kind of intrigued me because he was a little older than me. And Monowar and your Khalil would bear that out because they are my cousins. So his simplicity, and I think to some extent his daughters have narrated that, his simplicity, and this is one thing that I ought to talk to you about because the way he have dealt with his daughters is something that Bangladeshis would favor doing it with sons, not daughters. But then he didn't differentiate between his daughters and his son. He didn't have a son, but that daughters and sons. So this is one thing that I liked about him. And the other thing is
he was so frank and so, what should I say, outspoken when it came to issues that are of kind of concern to Bangladeshis. That really impressed me. And at this hour, all that I can say is, may Allah provide him and his wife, my sister, Jannah. And that's it. Thank you. Thank you. আমি একটা কারেকশন দিয়ে ছবিটা কে করেছিল সেটা শাহিদা আক্তার না, শাহিদা আক্তারের ছেলে ইজেল মর্তুজা সে করেছে এবং সে কম্পিউটার ফিল্টার এবং অ্যাপস ব্যবহার করে সেটা করেছে ওনার ছবি থেকে। এটা কোনো আর্টিস্টের আঁকা না, এটা কম্পিউটারের অ্যাপস ব্যবহার করে করেছে। ধন্যবাদ। Anyway, it's been a fantastic one. Fantastic one. I sent that picture. I had it with me. And he used to talk about you also, Mr. Naz Hussain. Okay. Mr. Naz Hussain, Mr. Farid, and Mr. Ismail. The way he talked and the number of times I have heard about you, I thought I knew you better than possibly him also. And Professor Talent. Yes. He seems to have been very fond of Professor Talent. Yeah, we remember. Yeah. Okay then. Okay, thank you, Yusuf Hassan bhai. By the way, just একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করি। বাংলাতে খুব সহজ, মানে ইংরেজিতে খুব সহজ হচ্ছে brother in law, but brother in law means everything, just about anything and everything that you can think of. So এখানে if it were Bangla, then I would have said সম্বন্ধী, meaning elder brother of his wife. Okay. আমার মনে হয় যে মনিরুল ভাইয়ের আরেকজন ছোট ভাই মবিন যদি থেকে থাকে, আমি মবিনকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার অনুরোধ করছি। আমি ওষুধ দিচ্ছি। মবিনুল ভাই, আপনি তো আছেন? হ্যাঁ, আমার ভিডিওটা আমি আছি। আপনি ভিডিওটা অন করেন, শুরু করেন। তার আগে আমি 1 মিনিট বলতে চাই। আমি নাজিম আহমেদ কবকারগিরি। আমি একটু পারিবারিক কাজ, এখন একটু বাইরে যেতে হবে আমাকে, আপনারা সবাই ক্ষমা করবেন। অনুষ্ঠান অ্যাজ ইউজুয়াল শেষ হবে। নাজ ভাই সবাইকে ধন্যবাদ দিবে, জসিম চিস্তি, মনোয়ার সবাই আছে। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ। Thank you. And it was great for Nazim. Nazim did all the legwork, and we really appreciate your job well done. Also, thank you, Dr. Liz. Thank you again. We'll see you again. We will see us again, sure. Thank you very much. I thank you, Nazim. Joshim, next. Is this the end now? No. I could not follow. Mobin already delivered. No, our my video is not working. I think you can hear me. Yes, we are hearing you. Okay, I'll have to go without the video. Sorry about that. I'm Mobinul Haq. I'm youngest brother of Moinul Haq. I'm very happy to see that Moinul Haq love his work, and he's living now through his work among the geologist community. I'm really appreciate everything that you are doing to keep my brother's memory alive. And he would have loved most, not talking about him, but about his work. And through the lecture series that you are sponsoring, it is distributing knowledge among the geologist community, which he has done over his life. And that is the best tribute that we can offer for him. So I'd like to thank all of you for doing all this for such a humble person who led a simple life
but enjoyed time traveling, taking photography, or appreciating art, but always professionally try to help others. And that is the way I remember him. So thank you again for doing this. And hopefully his memorial lecture will continue in the future. অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ মুবিন, অনেক ধন্যবাদ। আমরা পরিবারের থ্যাংক ইউ মুবিন। বিশেষ বক্তা আমাদের মফিদুল ভাই আছেন। মফিদুল ভাই পরিবারের পক্ষ থেকে কনক্লুডিং বক্তব্য দিবেন। তারপর মোল্লা আমজাদ সাহেব কিছু একটা মেসেজ দিবেন সেটা। আর আমি আহ্বান করেছিলাম এর বাইরে অনেক সময় যদিও হয়ে গেছে, চ্যাট বক্সে যারা বক্তব্য রাখবেন তার মধ্যে খালিজ মানে করেছে, খালিজ আহমেদ সেই ক্যালগারি থেকে, তাকে বলার একটা সুযোগ দেব। নাজ ভাই সবাই শেষ করবেন, তো আমি মফিদুল ভাইকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ জসিম। অনেক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। It's a long discussion and I really do not have much to add because whatever Moinul Haq, আমাদের ভাইজান, whatever he has contributed for the community, for his profession, and also for the development of Bangladesh, I think it has been rightly recognized, and all of you, the colleagues, those who have worked with him, and also especially the junior colleagues, I think the appreciation speaks for his work. And I will just pay tribute today. We remember Moinul Haq, we remember our Bhabi, and at the same time, I also very much like to remember Mr. Muqtadir Ali, who was in the last seminar and made a very, very moving deliberation, which actually thrown a new light into the suffering that Moinul Haq went through. And when he was in jail, I used to visit him, and I was really very, very surprised that he would not discuss anything about the trouble and turmoil he's going through. He would be very casual and just talk about the small things and no complain about anything. And we gradually learned actually what happened. And I used to say that you know very well what is under the ground. You are dedicated your life in looking into the resources that lies under the ground, but you know nothing about the reality of life over the ground. And but he never shared his thoughts or who are actually responsible for this. But this was a really, really such a shocking experience for him. And it ruined him actually, mentally, mostly, and then physically. And I think throughout this last 1 year, many things have came up. And I was also reading an article which was published in Dhaka Tribune, I think 1 year ago. And also now we know that how things were, whole conspiracy was hatched and how he was made the scapegoat. And I think we actually need to unearth these things also, and truth will prevail. And truth has prevailed through the work that you are doing, that you are carrying forward the legacy and good things that a person do in life that never actually evaporates or perish. And I think what last 1 year, what you are doing, we are thankful to you from all the family members. And also he used to consider the geologists or the geophysicists and scientists engaged in this endeavor as a part of his family. And that has been reflected. So it is, we all are together, and whatever support or whatever little thing we can contribute to your effort, we'll be very happy to render that. And thanks to everybody, and also our heartfelt regards and thanks goes to Professor John Talent and Dr. Liz. I think they speak very eloquently what Moinul Haq stands for. Thank you all. Thank you.
ধন্যবাদ মফিজুল ভাই। আমাদের এই মোল্লা আমজাদ সাহেব একটা মেসেজ রাখবেন। মোল্লা আমজাদ সাহেবকে অনুরোধ করছি প্লিজ। সরি না আমি আবার এগেন আসলাম, যেটা হচ্ছে আপনারা লাস্ট প্রোগ্রামে যে সিনিয়র সচিব মহোদয়কে নিয়ে আসছিলেন, উনি খুব করেছেন আরো প্রিসাইসলি এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ারে। তো এই প্রোগ্রামগুলো নিয়ে এই লেকচার সিরিজটা বাংলাতেও মানে রিপ্রোডিউস করা যাতে ইয়েতে যায়, কারণ এবং উনি এটা লাইক করেছেন, কারণ একটা মানুষকে ধরে রাখার জন্যে মানে তার কর্ম যাতে এই তার পেশায় থাকা অন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে পারে এটার জন্য। এবং সেক্রেটারি সাহেব বলেছেন যে উনি ভবিষ্যতেও এই আপনাদের এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকতে পারলে খুব খুশি হবেন। ধন্যবাদ মোল্লা আমজাদ সাহেব যে আপনি আপনার ওই মেসেজটা পৌঁছে দিয়েছেন। আমি মনে করি যে আমাদের পক্ষ থেকে যেই বক্তৃতামালা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ওনাদেরকে সম্পৃক্ত রাখা এবং আরো ব্যাপক যাতে সম্পৃক্ত থাকে, এবং নীতি নির্ধারণী মহল আকর্ষিত হয়েছেন এবং আমরা স্বাভাবিকভাবে দেশের জন্যই, জনগণের জন্যই মনিরুল ভাই যেটা ভাবতেন, হ্যাঁ, সেই ভাবনাটা আমরা সবার মধ্যেই সঞ্চালিত করতে চাই। আমার মনে হয় যে জনাব আমাদের পক্ষ থেকে সিনিয়র সচিব মহোদয়কে আপনি সাধুবাদ জানাবেন। আমরা ওনার বক্তব্য শুনেছি এবং আমরা সেভাবেই অ্যাক্ট করব। তো আমি এখন খালিজ সে বলার একটা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা আহ্বান করেছিলাম খালিজকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলার জন্য, অনুরোধ করছি। তারপর আজকের অনুষ্ঠান আমাদের নাজ ভাই সমাপ্ত ঘোষণা করবেন। খালিজ আছেন? খালিজ ক্যামেরার সামনে নাই। দেখি খালিজ আহমেদ আছে কিন্তু মিউট করা, আনমিউট করতে হবে। উনি তো ক্যামেরার সামনেই নাই, আনমিউট করবেন কি? ও ক্যামেরার সামনেই নাই নাকি? আচ্ছা, ওকে। তাহলে আমি অনুরোধ করব নাজ ভাই আমাদের আজকের সভার যে কনক্লুশন টানবেন। Sir, unmute card, please. Thank you, Jashim. And it was a long 3.5 hour tribute to Masood. And I think we have achieved from on today, because we have been able to bring our very old colleague, friend, Dr. Light and Dr. Talent, and they have been able to have good interaction with us all, including Masood's family. And I'm thoroughly delighted to see the gathering and then people's response. And it is very, very appreciable that we all still remember our dear friend Masood. And with this, I conclude the meeting today. Thank you. May I say a few words? Sure. Go ahead. I thank you also very much for inviting me to this event. For me, it was like, how shall I say, like coming home. Your language, the old friends, listening to them, and then especially to be remembered again and again, which I also remember of the life of Moinul Haq. This was very heart-touching to me. And I thank you for this with all my heart. And I promise that I will take the opportunity again and again if you have
similar events also on a different level maybe, but this one today was for me a very great event, and thank you from my heart for this one. Thank you. Thank you And very much. I'm really little disappointed at the video production. Yesterday it was a real good video we saw, but today somehow it could not be produced the way I wanted. But if anybody wants, I can send the link and they can watch it again. It is a smooth video, not like the jumpy one. I'm sorry about that. But Anyway, never mind. I appreciate it very much. Thank Okay. you. Bye-bye. Take care and good health. Thank you. We'll see you again. Dr. Thank you very much. Joshim. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। জি। And thank you all the children, Mahin, Tazin, and Orin. Yes, that's right. You have been here for all the way. Yes. Really glad to see Thanks you. to you also, Chacha. Thanks to all of you. Thanks to you. The presentation was Thank you. wonderful. I did not see anything Yes. jumping. Yes. Thank you very much. Seeing us.